बरोज़ हफ्ता 16 मई 22 रमजान मुबारक 5:30 बजे से इफ्तार तक होगी और ये अपील रेडियो रमजान पर होगी। लिहाजा तमाम मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत में गुजारिश है, अपने मरहुमैन की इसाले सवाब और अपने प्यारों की सेहतयाबी के लिए मस्जिद की खिदमत करके अल्लाह की रजा के हकदार बनिए। इस नाजुक और मुश्किल टाइम में मस्जिद की खिदमत करके सवाबे दारैन हासिल करें। दुआ गो मस्जिद इंतजामिया अल मुस्तफा सेंटर। You're listening to CVFM Ramadan Live. इस माह रमजान आप जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदल सकते हैं। SKT वेलफेयर को अतिया की गई आपकी ज़कात नादार अफराद को गुर्बत से आजादी दे सकती है। यतीम बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सकता है, उनको वाफिर मिकदार में ग़िज़ा मिल सकती है। इस आलमी वबा के दौरान मुस्तहिकीन को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की ज्यादा जरूरत है। हमारी ज़कात पॉलिसी के तहत आपकी अतिया की गई रकम की पाई मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाई जाए। राबिते के लिए 030030200786। इस माह रमजान आप जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदल This सकते हैं। Ramadan, give your zakat in the name of Allah. With SKT Welfare, your zakat transforms lives, helping children go to school, providing clean and safe water, and enough food to eat. The coronavirus pandemic has left millions in urgent need. The time to act is now. Our 100% zakat policy means every penny will go directly to those most in need. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको CVFM स्टूडियो से रमज़ान लाइव के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ साहिर अली वेलकम करता है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के दिए हुए नेमतों को आप एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज शामिल होने का मकसद यही है कि हम उन गरीब नादार लोगों की मदद करें जो मुस्तहिक है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी अतियात खैरात सदकात जो भी हो वो उन मुस्तहिकीन तक पहुंच जाए जो इसके हकदार हो। आप सबको मेरी तरफ से और CVFM स्टूडियो की तरफ से तमाम देखने वालों को सुनने वालों को अशर निजात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम उन लोगों में से हैं जिनको ये रमज़ान नसीब हुआ। हमें चाहिए कि इस रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करके अल्लाह ताला के हुजूर अपने जितने भी हमारे काम है उसको निपटाए। हमारे साथ इस चैरिटी में आज जो SKT वेलफेयर चैरिटी फंड रेजिंग अपील होगी यहाँ से उसमें हमारे साथ शामिल होंगे बर्मिंघम से हम शामिल करेंगे कामरान को जो कि SKT वेलफेयर के बिहाफ पर बात करेंगे और हमारे साथ वैकफील्ड से होंगी समिया, वो भी SKT वेलफेयर से रिलेटेड है। जबकि मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं असर जो कि लोकल यहाँ पर मिडल्सब्रा से डेली बेस पर वो कलेक्शन करते हैं और उनसे जानेंगे कि वो कलेक्शन करके उनके क्या प्रोसीजर्स हैं। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो कुछ डोनेट करना चाहते हैं और हम भी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे जितना हो सके SKT चैरिटी फंड रेजिंग अपील को कामयाब बनाएं और जितना हो सके इनके साथ मदद करें। मैं अजहर साहब को वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अजहर, ये बताइएगा किस तरह आप लोग चैरिटी किस तरह आप लोग कलेक्ट करते हैं और उसके प्रोसीजर क्या है और आपके मतलब बैकग्राउंड्स क्या, आप लोगों के मकासद क्या है? I'm the lead volunteer for Teesside for the day project. The day project is it's all volunteer based, and it's part of SKT. It's a little offshoot from SKT Welfare, and we sell dates, 1 kg of medjool dates for £10 a box, which include activity books, and we sell them to the public, and the money goes to a bakery in Syria, a water plant in Palestine, food packs in Yemen, food packs for Rohingya,
And so, mashallah, these dates, the date project, as it's known, has been going on for a while. Assalamu alaikum, listeners. It's Idris here. On the other side of the studio today, because I'm driving the desk, and I'll be welcoming our other guests as well virtually today. So, and of course, we'll be welcoming your calls as well on 01642688104 is the telephone number. If you are watching on the Facebook Live, please do give it a share. Also available on our YouTube channel as well if you want to watch it on your TVs. And I've got Brother Kamran on. Actually, I'm going to go to Sister first. Go to Sister Samia and welcome her into our virtual studio. First of all, Assalamu alaikum. Oh, wa alaikum salam. How are you? I'm good, alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, I'm good as well. Thank you for joining us here from home, particularly what is it, Wakefield? Yeah, Wakefield, just up near Leeds. It's quite windy here today. Yeah, no, I can see all the winds shuffled all your belongings in one pile there. Well, welcome to CVFM Studios here, and you're a volunteer with the charity. Tell me a little bit about your role first of all. So I work with SKT in their communications department. So I work with sort of our messaging and our storytelling, our copywriting, our website. So I know a lot about our programs. I've even been out to Turkey and seen our work with Syrian refugees. Mashallah, mashallah. And I'm also gonna welcome Brother Kamran in to the conversation as well. Assalamu alaikum. Hopefully you've sorted your technical issues out. Can you hear me okay? Wa alaikum salam, Brother Idris. I'm hoping you guys can hear me as well. We had a bit of a nightmare. No. But yeah. We can hear you nice and clear. I've got Brother Azir in the studio as well, as you can see there. And I also got our other presenter, Sarah Ali Saab, as well in the studio. So, Brother Kamran, as way of an introduction, what's your role with SKT Welfare and how long have you been working or volunteering? Sure. So my involvement with SKT Welfare began approximately 6 years ago, and I've been a volunteer for the charity for over 5 years. And about 6 months ago, I came on board a more full-time position, and now I'm head of fundraising. So what that simply means is my job is to oversee bringing in money to ultimately help support our brilliant causes. Brother Anwar mentioned a few of them, and it's really important that we ask for donations so we can keep these amazing causes running. MashaAllah. And just specifically in terms of the appeal tonight, would you like to share some details with our listeners, our viewers? And I know it's for Pakistan, so Sure. share some further details. Yeah. So very simply, we've made it very simple for the people of Middlesbrough. We are asking for food for Pakistan. And the reason why we're asking for food is the coronavirus pandemic has had a huge impact on the ability for people to go and earn their risk in Pakistan. We're really fortunate here in the UK that the government have provided us with a furlough scheme, but they don't have such luxuries in Pakistan. So if ever people needed food in Pakistan, it's now. And this is why we are on your radio station to appeal to the people of Middlesbrough to say, look, our brothers and sisters are really hungry in Pakistan, and inshallah, together we can give them food, not just for Ramadan, for the months after as well, inshallah. So that's one aspect of the appeal, and the other one is water. So we've got food, and also we're going to have, inshallah, water. And we're appealing for £200 for water, and it's to install a hand pump within people's houses to literally, inshallah, break them out of this cycle that they're in. They're in a catch-22 situation because the children can't go to school because they're fetching water. The water is dirty, so it pollutes their families. And the main breadwinner is spending majority of their money on medicine and hospital bills. So they're literally stuck in a circle. And our aim today, inshallah, is to install hand pumps in Pakistan for £200 to break them out of that cycle. Okay, this is a little overview in terms of what support we are seeking from our listeners, our viewers today. And what I'm going to do is share a short video clip as well, because as we all know, in terms of the coronavirus, the COVID-19 pandemic that is sweeping across the world, and especially countries like Pakistan that are most vulnerable,
and people that are earning like a daily wage, people that live on a sort of a hand-to-mouth existence, those people are really badly affected by, and those are the people that are really suffering at this moment in time. Sister Samia, what do you think? Absolutely, you're absolutely right. I mean, people are really struggling at the moment. Like, we know that generally in Pakistan, about 50% of the population live below the line of poverty. So when things are good, there are over half the population that just do not have enough food to eat. Poverty is rife in Pakistan, and it's something that we're all very familiar with, I think. But the coronavirus pandemic has affected people in Pakistan, the poor people in Pakistan, disproportionately, because usually we have a lot of what we call daily laborers. So these are builders, or these are people selling fruit, working in the market, or builders, and they rely on a daily income. So at the end of their working day, they will be given money based on how much work that they've done, and they will use that to feed their families. It's informal labor. It's not reported. It's not recorded. There's no labor rights, no employee rights. And it means that when things like this happen, these people have no security, no safety net, nothing to fall back on. And so right now, they don't have enough food to be able to go to the market and to buy food. And we know as well in Pakistan that because of issues with travel, food prices have hiked. There is some scarcity of food not being available. And so it's put a really, really big strain on the most poor that are in Pakistan, which is why today we're asking for just £25 to help feed a family for 2 weeks in Pakistan. Yes, you can either donate £25 for donate for a food package for 2 weeks, or £50 for a whole month, and we'll give you the details in terms of what's on there. I've had a message from on the screen now from Hefsa saying Assalamu alaikum and Ramadan Mubarak to all the listeners. Alhamdulillah, I've donated £150 to Brother Azhar from my son Eham. So Brother Azhar, have you received that donation from the sister? Yes, I've got the money in my pocket, yeah. Mashallah. She donated a few days ago. अच्छा, तमाम जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश ये है कि आप अगर हमारे साथ इस चैरिटी अपील में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं वो स्ट्रेट अवे आप वहां पर कर दें। अजहर भाई हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप यहां पर स्टूडियो में आकर भी डोनेशन दे सकते हैं। और जिस तरह इदरीस ने कहा कि ये एक बंदे का काम नहीं है, बल्कि हम सबको सपोर्ट करना है, आगे जाना है। इदरीस को मैं अभी कहूंगा कि वो वीडियो जरा अगर वो आप प्ले कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। Yeah, as Sister Samir set the scene nicely for us, people that are earning a daily wage, people that are just relying on their daily income to survive, they have been most affected by this COVID-19 coronavirus pandemic, and people have been in this lockdown situation, and people are literally starving in some parts of Pakistan, and the charity has been on the ground as soon as this situation has transpired, and they have been providing support. And we've got a short video clip that we'd like to share with our viewers and also our listeners. You can see, you can listen to the audio on this. So let's take a listen to this together. मैं शुरू से रेड़ा वाया मैं बच्चे निक्के बच्चे ने मैं आपदे बच्चे पालदा पिया 2 महीने हो गए ने हुण कारोबार नहीं हैगा हुण मैं मंगदा भी नहीं मैं मंगना भी नहीं मेरा दिल आंदा यार मैं ना आपदे मेहनत करके खावां ते लत्त तो मैं मथा जा रेड़ा कुड़ी वाना ते मैं बस ले आ गया बस ले आया और मैं को कारोबार को नहीं कमा कोड़ा रेड़ी वाना ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ
So that gave you a bit of a flavor in terms of some of the communities, some of the individuals, families that are being supported by SKT Welfare on the ground at this time in Pakistan. A £50 donation will sustain one of these families for a whole month. If you want to do for 2 weeks, it's £25. In the second half of the program, or in a little bit while, because I want to focus on the food at the minute, and then we will focus on the water as well, because I feel at the moment there's a really desperate need for food, and you can tell by this gentleman that's received the food parcel how grateful he is, and the amount of du'as he's given to our generous viewers and listeners and donors. So Sister Samir is nodding her head in agreement, so I want to bring her into the conversation. So what's your message to our viewers, our listeners out there? I don't think we can ever overestimate the importance of giving food to people, especially the people in Pakistan at the moment. We have entire families that are really struggling, and unless we help them now, this can have huge long-term consequences on the health of future generations. So if we fail now to help families feed their children, we will have generations that are kind of growing up that are not developing properly, that are not, they're becoming malnourished and are not intellectually and emotionally developing as well. And so we think that it's not a huge deal to provide food, but everything that we can do right now, even if we're providing food for 2 weeks, we're going to be making a world of difference. And I mean, we know that the situation in Pakistan is bad, and it has been bad for some time. And I've done a lot of work. I lived and I worked in Pakistan for 2 years, and I've seen firsthand kind of how detrimental the situation over there can get. But I believe that the position that people are in now, especially as we're entering the height of summer now as well, that it is possibly the worst that it has been in a very long time. And the time to support people and the time to intervene really is now, because although we know that the Prime Minister Imran Khan has been talking about easing lockdown and sorting things out, the reality is that we don't know how long the situation is going to stay like this. We don't know whether or not the pandemic is going to worsen in Pakistan and what consequences of that is going to be for the people living in remote locations. So please, I think really the time to give is now. Yes, I do echo those sentiments as well. And Brother Kamran was nodding in agreement as well. So Brother Kamran, tell our listeners in terms of how they can support today. The telephone number is at the bottom of the screen, 01642688104. The telephone lines are open. I know you guys are listening very patiently, but we are accepting your donations, whether it's a comment or a message on the live, of as brothers are coming in to the studio and dropping envelopes off. So Mohammed Benares, one of our neighbors here nearby, has came and dropped off £60 as well. And there was he's saying, my brother's in hospital, please do dua for him. Inshallah, we'll have Sabbath do a special dua for all our listeners and donors tonight, inshallah. So Brother Kamran, over to you. Yeah, I think I just want to echo the sentiments of the gentleman in the video. The first gentleman you can see he had a disability. And the point that really stood out to me was he made a deal to say, look, he doesn't want to beg. He just wants the opportunity to go out, even in the state that he was in, to go out and earn his daily wage. So we need to understand the psyche of these people. These people are not after handouts. But as a Muslim community, it's our duty, it's our obligation to act now, because the Ummah is in need, greater need than, I think this is an unprecedented situation. People generally in Pakistan, as Sister Samia has mentioned, the need is great. But can you imagine the need now that the country is in lockdown? People like that gentleman, they're not begging for help, but the need is still there. And we as Muslim brothers and sisters need to act on that now. And in reality there's not much better time to act than we enter the last 10 days of Ramadan. And it's very simple. If you guys have inkling in your heart that you want to help our brothers and sisters, I would say act on that straight away. Don't think, I'll donate tomorrow or the day after.
please, we need your donations now. And one key thing that SKT Welfare are doing, we have our teams on the ground right now in Pakistan. We've already done a distribution inside Ramadan. If you visit our Facebook page, you can see the distributions that are going on in Pakistan right now. So if you donate, we can get that distribution done as soon as possible. So my key point is, please donate now. Let's not delay this. Let's get the food out within Ramadan, inshallah. Indeed. In fact, what I'll do is quickly we'll share with our viewers and listeners what's this clip. It's only about a minute and 50 seconds. So let's share this with them as well of the distributions taking place. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We are here in a very backward area of Lahore, where we can distribute food pack to the poor people. Due to COVID-19, the government of Pakistan has led special instruction about social distance. We called a few families here. First of all, we made their hand sanitized well and then provided them face masks, as well as we told them the safety measures from COVID-19. We are giving food packs here only to some families and delivering food packs at the houses of disabled. Now let's talk to the beneficiaries about their current situation. जी बाबा जी, बताएं आपकी क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। 2 महीने तो रक्षा बंद है, रक्षा ड्राइवर साहब 2 महीने तो फाके ने। ये तंजीम वाले ने मेहरबानी, उन्होंने कहा राशन पूरे रमज़ान शरीफ का उन्होंने कहा कि तुहाडे घर दी जरूरत तो ज़्यादा वो सानू दे रहे हैं रमज़ान शरीफ का राशन। जी बाबा जी, बताएं आपकी क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं 75 साल का आदमी हूँ और पहले मैं ड्राइवर मैकेनिक था, अब माजूर भी हूँ और उम्र रसीदा भी। मैं रोज़े इंशाल्लाह रख रहा हूँ पूरे, और इस कंपनी वालों के साथ अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। उन्होंने रोज़े के लिए राशन देना है और इसलिए मैं आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बाबा जी आपका, बहुत शुक्रिया। All these food packs are given from your zakat. Please keep giving zakat like this, so that SKT Welfare can help the poor and the needy people. Jazakallah khair. जी बिल्कुल, आप लोगों ने वीडियो देख ली। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक 75 साला बूढ़ा, वो बेचारा एक मैकेनिक है और वो कह रहा था कि उसका कोई ज़रिया माश अभी नहीं है, और एसकेटी वेलफेयर चैरिटी एक ऐसी चैरिटी है जिन्होंने उनको बाद में सपोर्ट किया। इसी तरह आपने दूसरे बाबा जी को देखा, वो रक्षा चला रहे थे। तो ये आपके जितने भी सदकात खैरात हैं, ये उन मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाते हैं जो उसके मुस्तहिक होते हैं। और यकीन जाने, आपने वीडियो में ये भी देखा होगा कि कितनी वो दुआएं दे रहे थे। तो आप भी इस दुआ में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं 01642 688-104, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे साथ कमेंट्स भी काफ़ी आ चुके हैं। तो सबका यही एक जज्बा खैर सगाली है कि वो यही कह रहे हैं कि एसकेटी वेलफेयर के साथ आप दोबारा मतलब इनके साथ मदद करें, इनके साथ रहें। और मैं ज़रा पूछना चाहूँगा, हमारे साथ असर भाई है कि पाकिस्तान में लोकेशन हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि वहाँ पर ये डोनेशन आप कहाँ पर जमा कर सकते हैं। Actually, Sister Samia might be able to enlighten us on that as well. And let me see if I can just add her on to this conversation as well. So, Sister, where about, and maybe Brother Kamran as well, where about are the distributions taking place in Pakistan? Do you have any locations? Yeah, so a lot of our work with regards to food is taking place in the Punjab district. So the video that you saw with our colleague Shahid, that was taking place in the rural area of Lahore. But we do a lot of work in villages that are around Multan and those Muzaffargarh and those kind of places, because we know that both poverty in terms of access to food and access to water is really bad in those areas. Yes, Brother Sari. So it's I think the place I searched on Google Maps was about 100 miles northwest of Lahore. So Brother
Brother Ali, would you like to add something to that? मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह सिस्टर समिया ने अभी आप लोगों से कहा कि पंजाब में इसकी डोनेशन हो रही है और वहाँ पर जो भी डोनेशन आप देना चाहते हैं, यकीन जाने उनके दिलों में जो खुशी महसूस हो रही है, यही वो खुशी है जो उनके दिल से दुआएं आप लोगों के निकल रही है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये अशराए निजात अभी शुरू हो चुका है और हम अशराए निजात का असल मकसद यही है कि हमारे जितने भी गुनाह हैं, हमारे जितने भी ऐसे काम हैं जिनसे हम खुश नहीं हैं, यही एक खुशी होती है कि हम उसको हासिल करने के लिए गरीबों की मदद करें। आपके हम जो डोनेशन आप देना चाहते हैं, वो आपके उन लोगों में तक़सीम की जाएगी जो निहायत ही गरीब लोग हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये मैसेज एक उन लोगों के लिए भी है जो खाना ज़ाया करते हैं कि देखिए, हम लोग जो खाना ज़ाया करते हैं, हमें चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए उसको ज़हन में रखें, उन गरीब लोगों को जिन्होंने कल रात को नहीं खाया होगा, उन्होंने परसों नहीं खाया होगा, वो गुज़ारा करते हैं और गुज़ारा करने का ये मकसद नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, बल्कि उनके पास पैसे नहीं होते। और आज जो सिचुएशन बनी है कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग उसमें सफ़र हो चुके हैं। तो कोशिश करें कि आप एसकेटी वेलफेयर चैरिटी फंडरेजिंग इस प्रोग्राम में हमारे साथ ताउन ज़रूर करें, क्योंकि आज हमें चाहिए टारगेट कितना। हम यहाँ मिडल्सब्रो से जितने भी लिसनर्स बाहर देख रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से डोनेट करें और हमें फ़ख्र महसूस होगा। So, Brother Azza, how many food packages are we hoping to raise today? Our question goes to all of our guests as well, because I'll say as many as we can, but I think Sister Samia is smirking there. So, our listeners are, mashallah, very generous. The people of Middlesbrough are very generous. And so we'll go to Sister Samia. And what sort of a target do we have for how many food packages would you like to get from our listeners this evening? I don't know. I think I'm going to throw this out to Kamran, who's better at numbers when it comes to fundraising than me. Kamran, what do you think? How many do you think we should aim for today? Well, I've heard some amazing things about the people of Middlesbrough, and Alhamdulillah, through Allah's grace, the people of Middlesbrough have continually supported SKT. So what I think we should set a small target per half an hour. So I think we've got 24 minutes till 6:30. So if we can get 10 people to donate £50, that would be a great start. And then as we get close to Iftar, I think we're going to ramp it up, because in my heart, I have a target. I don't want to share with you just yet. But let's see if we can achieve the first small target of 10 food parcels. That's £50. That will give a family of 5 food for a whole month. So, my dear listeners, please pick up the telephone now. Brother Kamran has spoken. We have a little mini target for the next 24 minutes, and we need 10 people to pick up the telephone and give us a call here in the studio. We'll take your calls here. As I say, and you can also check out the SKT welfare website as well, and you can make come on air or drop us a message, make a pledge, and then if you want to pay via credit card or if you want to pay online, then you can do that through the website as well. It's a very straightforward process. Isn't that correct, Brother Azhar? Yeah, you can come to the studio and drop the cash off here and do it online. Yes, we are giving you various options. So if you are nearby and you want to give a lot of our listeners are sort of cash-based donations as well. So you can come into the studio and drop your donations off. We have some envelopes here, and brothers and sisters are coming in. Sarah Lee wants to come into that conversation as well. Sarah? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह जिस तरह कामरान ने बताया कि हमें 500 पाउंड की हमारे पास 25 मिनट है, और इसमें इंशाल्लाह तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डोनेशन हमारे पास अभी आ चुकी है और हम इसको भी इंक्लूड करेंगे साथ में। तो वो हिफ्सा हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ, 150 पाउंड जो उन्होंने डोनेट किए हैं, तो ये इंक्लूड करेंगे उसमें या वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे? No, we need calls. We need calls. 0161. I'm just double checking to make sure our system is working online. So, okay. I'm not sure if you can take call on this screen here. Let me see if I can
log in from the other side. So, Brother Azhar, will you just explain what our listeners will be supporting in terms of food packages tonight? Yeah, the food packs, the £50 food pack, it'll feed a family of 5 for a whole month, or it's £25 for two weeks. सर इसमें क्या क्या मतलब फूड पैकेज में आप क्या उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? I think it'll be like the basics like flour, spices, tea, sugar, salt. So daily routine. Just daily routine. Daily routine. What? Idris, can I just on what Azhar was saying? Can I just add to that as well? Yes. With our food parcels, we actually tailor them because we give food parcels in many different countries, but we make sure we tailor it to the local cuisine. So the Pakistani food parcel is not the same as the one we would give out in Syria, because there's no point us giving food that people don't really eat on a day-to-day basis. So in the Pakistan food parcel, we make sure we have basmati rice, we make sure we have flour, we make sure we have like different dals like moong dal, chana dal. We also give stuff like roux afza and sugar and tea, the sort of stuff that would eat on a day-to-day basis anyway. And it's very important during this current pandemic that we also give out soap and detergent so they can clean their hands and make sure the hygiene is up to a good standard. Okay. Brother Kamran, sorry to interrupt you, and we're going to try and take our first caller on the air and see you. It's hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, you are loud. Let me turn you down a little bit. What's your name and where are you calling from? My name's Adam and I'm calling from Middlesbrough. Adam, and how old are you? 12. Okay. Adam, stay there. I've got another call coming in, and see if we can merge that call. Hello, assalamu alaikum. Is anyone else on this line? Yeah, I am. I'm just trying to go on live. Okay. What's your name? Mohammed. Mohammed. And Mohammed, where are you calling from? I'm calling from Murfield. Okay, mashallah. And Zakala, and how much would you like to donate? Well, I'm wanting to donate around £50, but I've just got a few questions in regards to the packs and the distribution and things like that. Yes, we'll be happy to answer. I've got Brother Kamran and also Sister Samia on the other end of this video call. So they're listening to you as well. So if you ask me the questions, and they'll be happy to answer them. So I've got also a young listener, Adam, on the line as well. I'm going to go to him as well and see how much he would. Adam, do you have questions or do you have a donation? Donation. Oh, mashallah. And how much would you like to donate? How much is one food package? One food pack is, you want to do for a month, because that will keep that family sustained for a month, inshallah. So that's £50. So what do you think? One pack? Yeah, one pack. Mashallah. Jazakallah for your call. And what's your message to all our viewers, listeners out there? Donate to the less fortunate. Mashallah, beautiful message. And my other brother, what was your question in terms of location and distribution? Yeah, so I just wanted to know in terms of, like, I know it's in Pakistan, but whereabouts in Pakistan would you be distributing these meals? And the actual prices, the actual packs. Okay. So keep listening. We'll share those details with you. Well, I can give you that now. This for a month, it's £50 to sustain one family, and they do tailor the packages for the different geographical regions that the charity is operating, and also they currently distribute in Punjab. It's a place. The video that we showed is about 100 miles northwest of Lahore, if you know where that is. So I hope that was helpful. Okay, but if you want any further information in terms of exact location, I'm sure the Kamran will enlighten us as well. So how much would you like to contribute today to our appeal? I'm looking at around £50. £50. I'll put you down for one package. Are you able to make the payment online, or are you if you go on the website, you'll able to do the donation online as well, brother? Yeah, I'm probably just going to call the donation hotline. Okay. Is that possible? Yeah, feel free. The number's on the website, and I've got. Thank you so much for your call as well. So that was, and we got brothers and sisters that are coming into the studio as well, and so I'm going to go to Brother Sahir and then to Brother Azhar, and then to Samia, and then to Kamran. So in that order. अभी जिस भाई ने क्या नाम था उसका जिसने फोन किया था?
अभी जिसने फोन किया था? I didn't. I can't remember. अच्छा, बहरहाल उसने बहुत अच्छा सवाल किया है, उसको मैं जरा क्लेरिफिकेशन कर दूं कि वो ये पूछना चाह रहे थे असल में कि ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनेगी, ठीक है? तो उस हिसाब से जो ओवरसीज मेरे ख्याल से कोई शायद देख रहा हो, तो वो अगर आज के हिसाब से आप कर ले तो तकरीबन मेरे ख्याल से 9,500 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जिससे आप एक फैमिली पैक यानी महीने के लिए पूरी फैमिली को फीड कर सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है किसी फैमिली को फीड करना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गुर्बत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और सिर्फ यही है कि देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत सोच लें यही कि हम अगर खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ये भी किसी के बच्चे हैं, वो भी भूखे सो रहे होंगे, तो हमें चाहिए कि उनकी थोड़ी बहुत मदद करें। ये हमारे ख्याल से कुछ डोनेशन आ गई है। इदरीस भाई इसको अनाउंस अभी करेंगे कि किसकी तरफ से है ये डोनेशन। We are gonna go. How much is Sami? We got a £1,000 donation. That's a young brother's just come into the studio. You can see this wad of cash, and inshallah, have you got a name for that, or is that anonymous brother? Jazakallah khair. Thank you so much for your donation, and inshallah, brother doesn't want to reveal his name, but may Allah Ta'ala give you jaza for looking after the poor and the needy that are very desperate in need. आपका टारगेट पूरा हो गया अभी? नहीं, अभी तो हमें कॉल चाहिए। नहीं, जो उन्होंने टारगेट दिया था कि हाफ एन आवर में हमें 500 पाउंड चाहिए। नहीं, वो टारगेट नहीं, हमें कॉल का टारगेट था। अच्छा, कॉल का टारगेट, पैसे का टारगेट नहीं था। अच्छा। तो one moment, brother Sar, if you can continue, brother Samir, brother Kamran, would you like to answer the previous caller's query, if you don't mind, while I sort this? Sure. Yeah, I mean, Sister Samia just went over that. We'll quickly repeat the areas that we're working in. Predominantly, we work in the Punjab, and we've had recent distribution in Dera Ghazi Khan and also Muzaffarnagar. So these are the areas. If you're up to speed with your Pakistan geography, you'll know where these are. This is where we're operating in. The people, if you guys are sitting and watching the stream or listening to it, what I would stress is please do call into the studio, because what happens is when you call in, you donate, you actually encourage other people to do that as well. I find with people, some people are quite shy and they have to wait for others to donate first. So guys, please call in. We'd love to speak to you guys. We'd love to answer your questions. And, we'd get Hafsab to make dua for you all as well, inshallah. Sorry, I was a little bit distracted by counting this money. I do apologize. Yeah, no problem. I mean, and also the caller was asking about different ways to donate. We have our own staff in our head office waiting to take your calls and donations. So if they want to donate, they can call into the studio. They can drop in cash to the studio. They can visit our website on www.sktwelfare.org. But we have our own donation hotline, which is free phone 0300 30 20 786. Okay, that's 0300 30 20 786. Inshallah, we'll put that on the number at the bottom on the screen in a moment as well. Let me just take one more call of who is waiting on the line. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Who am I speaking to? Sophia Hussain from the Noor Hussain family. Noor Hussain family, mashallah. Noor Hussain family is always the first in the queue whenever there is a good deed taking place. May Allah give you a reward for that. And Sophie, how much would you like to donate for our appeal this evening? One package from Dadi and one package from Auntie, please. Okay, so one package from Dadi and one package from Auntie. So that's £100? Yeah. Jazakallah khair. So you know what the studio is. In fact, you need to pick up your voucher as well, don't you? Yeah, please. And can I just tell you something? Gigi, bismillah. Yeah, we're listening on the radio and it's not really good sound, and they can't hear me calling on the radio, and it's really bad. So sorry. Okay, let me double check that. Let me double check that. So, okay, thank you. Jazakallah khair. So, Brother Sair Ali, if you can continue.
with our guests, and I'll be back in a moment. मैं हिफ्सा हुसैन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने कमेंट के थ्रू जो फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं उनसे गुजारिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें. जो उन्होंने एक अपील की, उन्होंने खुद भी डोनेशन दी है. थैंक यू सो मच हिफ्सा सिस्टर आपका. और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये जितनी भी हमारे जो डोनेशन कर रहे हैं वो सिर्फ इस जज्बे के तहत कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी तकलीफात वहाँ पर है, कौन से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारे. गुर्बत तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई उससे नीचे मतलब एक गुर्बत होती है और एक वो लोग होते हैं जो उससे भी कमतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं. उनके पास खाने का कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कुछ नहीं होता. यकीन जाने मैं आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. मेरा एक दोस्त उसने फेसबुक पर ये एक पोस्ट दी और उसने कहा कि अगर किसी को राशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे इत्ला करें, मैं उनके घर पर राशन पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं उनकी वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद अगर वो मुस्तहिक है तो मैं पहुंचाऊंगा. तो इतने में किसी मेरे दूसरे दोस्त ने उसको बता दिया कि आप इस तरह कर ले कि फला जगह पर एक बूढ़ी अम्मा जी है, उसके घर चले. उनके साथ तकरीबन 4 नवासियां हैं और वो यतीम है और वो उनकी कफालत भी कर रही है. तो वो वहाँ पे जब चला गया तो वो यकीन जाने उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे. तो मैंने फिर पूछा कि हुआ क्या, तो उसने कहा कि मैं जब उसको राशन दिया है तो उस औरत ने दुपट्टा सर से हटा के और इस तरह आसमान की तरफ देख के मुझे दुआएं दी हैं और कहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि रमज़ान भी नहीं है. ये रमज़ान से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोविड-19 की जो वबा आई थी उसमें वो राशन तकसीम कर रहे थे. तो वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता कि ईद भी नहीं है, रमज़ान भी अभी नहीं आया, लेकिन आज 5वां दिन है कि मेरे घर में लोग राशन लेकर आ रहे हैं. अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ हर रोज़ लेकर आए. तो वो कह रहा था कि मैं इस चीज़ पर रो पड़ा. मुझे कहता है मैं फिर उसको ना आमीन कह सकता था, ना ये कह सकता था कि वहाँ पर कोविड-19 की वजह से जो वायरस फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं. लेकिन उसने कहा कि मैंने दिल ही दिल में कह दिया कि या अल्लाह तू राज़िक है, तू करीम है, तू रहीम है. आपने अपनी तरफ से इन लोगों के लिए एक वसीला बनाया है. तो इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, हमें उनकी तरफ थोड़ी बहुत तवज्जो देनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं, बाज़ लोग कहते हैं कि मैं खुद समझता हूँ कि फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जिसने सोशल मीडिया ने तमाम जितने भी लोग हैं गरीब गुरबा उनको सामने ला के रख दिया. क्योंकि पहले जब ये नहीं था, लोग कहीं पे जाकर किसी की वीडियो नहीं बना सकते थे, किसी को वो लोगों के सामने नहीं रख सकते थे. ऐसे भी लोग हैं जो मदद करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो किसके साथ मदद करे. तो मैं अजहर भाई को दोबारा उनके पास जाना चाहूँगा कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं इनके साथ काम करके, SKT वेलफेयर के साथ? I've been volunteering for the Day Project, which is part of the SKT, for about 5 years now, and it started from from Radio Ramzan when Brother Idris was talking to Brother Imran, who used to come up every year, and I just started following their work, and it was 100. I think at the time they were the only one that was 100% donation policy. So I seen their work and on Facebook, on they had a YouTube channel, and I followed their work, and it seemed like the work they were doing was different from everybody else. So how you feel in night time when you're sleeping? You feel relaxed? Oh yeah, inshallah, yeah. Because you helping the poor people. Yeah, that's the main aim. The Day Project we do. It's tough, and mashallah, we've built up the reputation in our Middlesbrough. We sell in thousands of boxes now over last couple of years. Every year we sell in nearly 2,000 boxes a year in 4 weeks. The reputation is quite big, and people enjoy the dates. And it's £10 a box, and हमारा टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी भी हमारे पास 10 मिनट है. जो कमरान भाई ने टारगेट दिया था कि हमारे पास 10 कॉलें आनी चाहिए, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलें आई हैं. Yes, we need more calls, and we need 8 more calls because we have only 10 minutes left. Coming in, where's that envelope that's coming? So as I mentioned today earlier on, we got £1,000 from one brother. Another brother came in, Zaib. He's donated £200, and mashallah. Another brother earlier on donated £60, and brother Sajid, he came earlier on and he gave £180. He said
Fatrana for 4 people, and then the remainder to go as a zakat. So I've written that on the envelope as well. So please do come into the studio if you're nearby. We got some envelopes there where you can put your donations in, or if you want, you can go online. Just do come on the air as well. Let us know that you made a donation, and you can do that directly from the comfort of your sofa as well. और इदरीस ये भी मेंशन कर दे कि ये मतलब ये चैरिटी कब तक जारी रहेगी? आज कोई टाइम लिमिट है इसका? No. So obviously we have launched the appeal today, but over the next till the end of Ramadan we're here. They're taking your donations. We have another appeal next Wednesday. Yeah. Wednesday. But we're going to have a little bit of a different focus on that. Yeah. So today we are seeking your donations for food packs. So as you know, repeat this details. We had a little bit of a sound issue that was going out. I'll fix that now. So if you can just carry on. And we're expecting calls. So yeah, it's a bit quiet at the moment. I don't know. Normally when you're on camera, we get floods of calls. I don't know what you were. It's that makeup's fault, isn't it? She didn't do the job right. I think it's lighting. I think it's lighting here. Yeah, we're expecting more calls. So please pick up the. Normally we received a call from, but not in studio. So yeah. I'm going to leave Sammy in charge of the desk for a few minutes, and while he takes out on at least half a dozen calls before I come back in the next 10 minutes. Come on, Sam. Inshallah, we will achieve the target when you come back. Inshallah. अच्छा, ये कमेंट मेरे ख्याल से किसी ने किया है, हमें दोबारा इसको जरा शामिल कर दें. मैं अपने लिटिल प्रोड्यूसर, छोटे से प्रोड्यूसर को कहूँगा कि आप उस वहाँ पे शामिल कर दें इस कमेंट्स को. एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूँ कि SKT वेलफेयर चैरिटी फंडरेजिंग अपील लाइव आप देख रहे हैं CVFM स्टूडियो से. आप रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के जरिए तमाम उन दोस्तों से, तमाम उन बहनों से, भाइयों से, तमाम बुजुर्गों से गुजारिश है कि गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि यही हमारा सरमाया है और इन्हीं की बदौलत हमें दुआएं मिलती है. और दुआएं वो चीज़ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि एक आदमी जब उनके साथ मिला तो उन्होंने पूछा कि हमारी किस्मत में जब एक चीज़ लिखी हुई है तो हमें दुआएं मांगने की क्या ज़रूरत है. तो उन्होंने फरमाया कि शायद वही चीज़ आपको उस दुआ से मिले, यानी आप जब दुआ करें कि आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि आप जब दुआ करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी. तो यकीन करें इंशाल्लाह यही वो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, यही वो सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने लिए जन्नत में जगह बना सकते हैं. एक दूसरे को दुआएं देकर, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें हमें सिर्फ कॉल करें और हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमें और क्या करना चाहिए. फूड पैक्स के अलावा हमें उनके लिए क्या और रिलीफ ऐसे पैकेजेस तैयार करने चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, तब भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. इस चैरिटी अपील में आपका भी हिस्सा होगा और लोग आपको भी दुआएं देंगे. अच्छा अजहर भाई, आई वांट टू आस्क one thing more. As you said, there's a few things that you added in a food package, and Kamran explained. It depends on the location, on the country location, on the location of the country. Because in Pakistan, most of the people we know the naan, but in other countries they don't use the flour, so might they need another things. So उसके हवाले से आप थोड़ी रोशनी डाल दें इसमें. Yeah, I think as Brother Kamran said, every different. I think we should conclude Sister Samia as well, if she can explain this. Yeah, so every food pack varies based on the location. So that means some food packs, and also the price of food also then varies. So there may be some food packs may be slightly bigger than others. But in Pakistan, we have tried to keep the Pakistani diet absolutely in mind. We know that people eat roti, so we have put chapati flour in there, basmati rice, dal, because dal we know is what people eat in Pakistan. That is our traditional items. Exactly, and also it's a source of protein, so it's really healthy and nutritious. The one thing about food that we haven't touched on so far, in the times that we're in at the moment, so food is more than just nourishment of the body at the moment. Food is a way for us to stay healthy. It's a way for us to stay strong. And that is super important at the moment when we know that there is the spread of coronavirus, and people could be getting ill. So the stronger that we keep our bodies and the stronger we build our immune systems, the more likely it is that people are going to
gonna not fall ill to this virus, and if they do, then inshallah they will recover better because they will be stronger. So food right now isn't just a source of nourishment for the body physically, but it's about helping them stay healthier in the face of this virus, inshallah. So that's another point I think that's really important that we should remember. Okay, okay. And one thing I just want to ask on behalf of the listeners, let's suppose if somebody want to donate instead of cash, they said that we want to buy the clothes for the people, or we want to buy a food. So is that mean that is acceptable, or? No, today we are seeking hard cash only. You can send your donations in. No, if somebody says, I want to donate in Pakistan, I want to go there and give them the food or clothes. I mean, people can help people in Pakistan, if they want, and directly people do that as well. But today we are seeking your support, because obviously we have an infrastructure in place in Pakistan. We have manpower on the ground. We have distribution center in place. We have a supply chain in place. So what we need is your donations at this moment in time. And inshallah, people do things individually. Let me just switch over to the other view. People do things do individually, and people send donations. But how much impact that has, I don't know. But when you have an organization that has everything in place to do this on a large scale, they've got the economies of scales with them. If me and you go in and getting some dal and getting some rice and getting some this and that, we're not going to get the same rates in Pakistan as an NGO, a global NGO that is going there and buying on bulk. So I think we can make we can get a bigger bang for our buck, as the Americans would say. But it's about economies of scales. Me, you buying a small amount of items and distributing them is not going to be the same as SKT doing it. So they're doing it on a much larger scale, and I think that enables them and us to utilize our zakat to help more people. Brother Kamran. Okay. Yeah, I mean, it's a brilliant point that you made there about we are an established organization. We are a charity that's been established, running for over 10 years. Not only that, when we do a distribution in any country, we go and carry a recce. We go to the local areas, identify some of the most vulnerable people. So in essence, we do all the hard, the / dogged work for you. And we made it very simple for you guys. All you need to do is pick up the phone, call the donation number, which is going to be streaming at the bottom of this live stream. To call into the studios, 0300 30 27 86. You can call straight and donate your money, or you can call into the studio. I'm not sure, sorry, I don't know the number for the studio just off by heart yet. Do you want to just repeat the number? Sorry, say again, Brother Kamran. What's the number, sorry, to call into the studio? The number is very simple. It's on the screen. It's 01642. That's the code for Middlesbrough. And the telephone number is 688104. 688104. And do you want to give me your direct donation number as well? Sure. So if they want to make a donation, it's very simple. Call 0300 30 20 786. Okay. And that will take you straight through to our head office, and they'll take your donation. We're going to come back to that number in a second. We've got another caller who's very patiently waiting. So I need to make sure I keep an eye on that screen as well. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन जनाब और कहाँ से? मारूफ हुसैन बोल रहे हैं। मारूफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत? जी खैरियत है, जी खैरियत है। मैं पूछना चाहता हूँ चैरिटी के SKT के चैरिटी रजिस्टर UK। जी UK registered charity. It's a global charity. We've been working with. जी so ठीक है। मैं £1,000 देना चाहता हूँ जी। £1,000. £1,000. माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ब्रदर जी डायरेक्ट क्लेम एंड टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। जी गिफ्टेड जी ठीक है। Brother, what I'll do is I will pass on your number to the charity and they can connect with you directly. Okay, तो आपको रिंग करेंगे तो फिर they'll get the donation of you. So I'll just pass them on your number now, and they will ring you to get that donation. And I think that gifted helps as well. How much is that on top, Brother
जज़ाकल्लाह मरूफ साहब 25%. आपकी कॉल का 25. ओके एक और भी कॉल आ रही है 25%. कॉल की तरफ जाते हैं और चले गए so do try again that caller who's just trying to get through I think this brother has made a well I know he's made £1,000 but his donation can go further can't it brother Kamran? Sure. I mean, it's very important that he made a point of that, because we operate a 100% donation policy. Now, what that means is for your donation, every single penny that you give, we use for the cause. Now, for us to run, it's very important that if you are a UK taxpayer, that you tick the gift aid option when making the donation, because the extra 25% we reclaim back from the government Assalamu alaikum. enables us to pay our Sorry to overheads. interrupt brother Kamran. I do have another caller and hello assalamu alaikum. Walaikum assalam. Who am I speaking to? Where from? I'm Said, speaking from Stockton. Said, assalamu alaikum. How are you, my brother? Walaikum assalam. Alhamdulillah, good. Yeah, you? Were you ringing to take part in our charity appeal? Yeah. Obviously, the guy there, Azad, he's my cousin as well, so I'd like to donate. Mashallah. And brother Azza, would you like to speak to Azza? Say assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Saeed. Walaikum assalam, bro. How you doing? I'm okay, alhamdulillah. How are you? Yeah, obviously, situations. So, yeah, we all. I'd like to donate £100, obviously, on behalf of Mahala. It's passed away a couple of days ago. Mashallah. May Allah give her a highest rank in Jannatul Firdaus, and may Allah give you all sabr. And inshallah ta'ala, what would you like to donate in her memory? £100, did he say? £100, yeah. Jazakallah khair. I'm sure your donations will reach us via brother Azhar. And we do have callers that coming into the studio as well. So Jazakallah khair for your call, brother Said. Yeah, I'll pass it over to Azhar. Okay, no please do encourage any of the members of your family and let friends. them know. Jazakallah khair for your call. Thank you. Allah Hafiz. So that was brother Said calling from Stockton, and we do have the Noor family who come into the studio as well. So brother Kamran was talking about gift aid and the importance of that as well, because that really is what enables the charity to sustain itself, to run the infrastructure. There are your donations, because I don't think we emphasized at the start that this charity has a 100% donation policy. And I can't see myself on the screen actually. What have I done? Let me. There you are. I think that was probably a good thing as well. We've got a few calls in, so maybe I can try that again. So we had £100 that came in from the Noor family who phoned in earlier. Hi, hello Sophie, assalamu alaikum. We are socially distancing. We're on the other side of the studio here. So that donation has just come into the studio. So Jazakallah khair, thank you for your donation. And it's just a way. Come here, Sophie. I would like to get you on camera. Sophie wants to come into the studio, and I'll see how. Normally, I would invite our younger listeners in. Sophie, do you want to come stand here so you can be on the camera so your mum and dad can see you at home? Go and stand there. Come here. Wave at that camera. So can you see Kamran there? That's Kamran. Wave at Kamran. And wave back Samir. Can you see how tidy Samir's room is? Yeah. Make sure your room is tidy as well. So Jazakallah khair for coming in, and thank you. I'm joking. Don't mind me making a bit of a joke. I know you're using your spare bedroom for this. But that reminds me of something. When my missus was away in Saudi for Umrah, she was away for 2 weeks, and my room was like that after 2 weeks. And the day before she came, I had to bag everything up and then take it downstairs and clean up. So it just reminded me of my situation. So Jazakallah khair for your donation. Thank you. Say it again. Voucher. Okay. So brother, she wants a voucher. So 0164268. She won a competition the other day. So brother Kamran, you're making the point about gift aid. So I'm going to put you on camera now. You make that point. Yeah. So I just want to stress what you were talking about. We are a 100% donation policy charity. Now, what that means for anyone that donates is whatever you donate, every single penny will go towards the intended cause. So if you donate £100 towards food parcels, that £100 will spend towards directly on that cause. We don't use a penny of that on our overheads, on any staff salaries or offices or anything else.
This is why it's very important if you are a UK taxpayer to take the option when donating gift aid, because we'll claim an extra 25% from the government and we can use that to support our charity and cover our overheads. And it's no extra cost to you. All you've got to literally is put your name in and tick one little box. MashaAllah. So a point well made by Brother Kamran, and I do have other guests as well. I know Sister Sabi has been waiting for a little while in the green room, so I'm going to welcome her onto the screen as well. And as a way of an introduction, Sabi, Assalamu alaikum first of all. Wa alaikum assalam to all the listeners and everyone in the studio. I pray that you're having a brilliant Ramadan, and thank you for everyone who's contributed so far. I've heard Middlesbrough is very, very generous, and mashallah, the donations are already coming through, so keep them coming in. I'm Sabia. I'm based in the Dewsbury office, which is where the head office is for SKT Welfare. And mashallah, and just a little bit about your role. What is it you do in terms of supporting the charity in day-to-day activities? Yes, I'm the fundraiser for the West Yorkshire area. So it's all around getting the funds in, working with volunteers, organising events. We have a lot of activities that are usually going on as well. Obviously, with the COVID-19 situation, we're having to do things very differently and shift things online. But we're keeping people engaged, and people have been very generous throughout Ramadan. They understand the situation, and they've just been so forthcoming. So we can't be grateful enough to those people. MashaAllah, MashaAllah. Brother Sar would like to add something as well. Sar, मैं आपको स्क्रीन पर लाता हूँ. बात को कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने कहा कि उनकी जो चैरिटी वो 100% वो जितने भी पैसे आप डोनेट करेंगे तो वो जितना भी मतलब चैरिटी के लिए सामान खरीदा जाता है उस पे खर्च किए जाते हैं. उनके कोई एम्प्लॉइज को कोई सैलरी नहीं दी जाती उससे, या आपसे कोई कटौती नहीं की जाती. ये एक अच्छी बात है. आजकल काफ़ी चैरिटीज़ है, लेकिन उनमें से यही होता है कि फिर वो कहते हैं कि हमारा यहाँ पर इतना खर्च हुआ है, वहाँ पर इतना हुआ है, और उसके हाफ या उसके 75% वहाँ पर वो डोनेट करते हैं. तो ये एक अच्छी पॉलिसी है. मैं एग्री करता हूँ इससे, और आप लोग भी इस वक्त इसको सुन रहे हैं तो ये आप के लिए भी एक पैगाम है कि जितने भी पैसे आप देंगे वो तमाम के तमाम उन गरीब नादार लोगों में तकसीम किए जाएंगे जो इसके मुस्तहिक है. आप देख रहे हैं CVFM स्टूडियो से रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन. SKT चैरिटी वेलफेयर चैरिटी फंड रेजिंग अपील की जा रही है. ये थ्रू आउट रमज़ान इंशाल्लाह जारी रहेगा, और आपको मीन्स के आप स्टूडियो में या इनके अपने अभी आप देख रहे हैं कमेंट्स में अभी नंबर आ जाएगा. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर SKT डोनेशन हॉटलाइन. इस पर आप कॉल करके डायरेक्टली इनको डोनेशन दे सकते हैं, और अपने जितने भी अतियात ज़कात खैरात जो भी है आप वो उनको दे सकते हैं. इसके अलावा मैं अजहर भाई से ये एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स बनाएं ताकि लोगों को पता चल सके. जिस तरह वो एक अभी हमारे मारूफ साहब ने फ़ोन किया था और उनको पता नहीं था कि ये UK रजिस्टर्ड है या नहीं है. बिल्कुल ये UK रजिस्टर्ड चैरिटी है. आप 100% अपना तसल्ली कर सकते हैं. आप वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर इनके आप डिटेल्स दे सकते हैं. और इसके अलावा आपको ये बताऊं कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रहे हैं. ये एक अच्छी बात है. Okay, I know we can talk, and Brother Ali can talk, and Brother Azhar can talk forever, but the people that really need to talk is you. We want your calls on the air. Please do pick up the telephone line, telephone, and dial us in the studio. I'll put the SKT donation hotline directly on there. So if you want to phone and pay on a credit card, then you can do so directly. If you're local to us and you want to give a cash donation as well, then that's fine as well. You can come in 169 Victoria Road, Middlesbrough. And a lot of our listeners locally tend to do that. And but if you can make it gift, if you can do as a gift aid as well, that will really help out the charity as well in terms of sustaining it for their various other costs as well. So all of your 100% of your donation that you pledge for the project, for the food donations, will go to that. But that means the additional tax that you've already paid can then be claimed back by the charity to run its infrastructure
and the like. So, Sister Sabia, I'm going to go back to you again because you are our new guest. And what would you like to add to what I've just said in terms of picking up the telephone lines? Yeah, just pick up the telephone line, and I don't think people actually realise how much of a difference it makes to people ordinarily, not just in Ramzan. Like it's already been mentioned, there's people who were labourers, for example. There were maids that were used to cleaning people's houses. There were people that used to sell fruit on the streets, little labourers that used to do, tiny little odd jobs. And they've not got a furlough scheme. They've not got any backup. They've not got any savings. So they are relying 100% on the food that comes in from charities. So they're relying on people like us. And it's not a matter of whether they're going to have a lavish iftar like us guys. We see on our friends' Facebook pages, and everyone's posting pictures of how grand their iftar is. But to be honest, they're quite happy to just receive some lentils, some dal chawal, and that will make their iftar. They'd be so grateful for that. So our food packs, they pack in the essentials that they need, things like rice, flour, ghee. Everything that they need to keep them going for a month. And even if you can't donate for a month's food parcel, donate for 2 weeks, donate wherever you can, because it's going to make such a difference to somebody's lives. We had a video on our Facebook today, and it was of a widow, and she actually used to go to people's houses, I think it was, to jobs, and she's not got any work. She's actually been asking people for food throughout Ramadan, and in the video she's very emotional because obviously it just shows how much of a difference that donation makes, how needy she is and how much she needs that food. So I'm a mother, and it really got to me because I thought, subhanallah, there's people out there that don't have enough food for their children, and how must that mother be feeling knowing that there's no food for her children, that she can't provide for them, that they're sleeping hungry. Mashallah, I've just come to the studio on live now, and I've set my toddler up with snacks, and it's not just about meals. Mashallah, kids in the UK, it's just a constant thing of, mummy, I want X, Y, and Z, and they're always asking for snacks. And to think that there's people out there, there's poor people that don't even have the basics, that there's people's children that are going hungry for days on end, and it shouldn't be like that. Subhanallah, Allah's graced us with so much, and we need to share, and we need to share that barakah and bring more barakah to our earnings, because there's so many children out there, there's so many women, there's so many poor people. You've seen the video of Muhammad Isa. He's got one leg, but he's still working. He's got dignity. He wants to provide for himself. But unfortunately, the circumstances are such that he's not able to do so. And these are the people that we need to really help and support, because they're not beggars off the street. They're not people that choose not to work and live off benefits. They are genuinely needy people. And we need the people of Middlesbrough. We need the people of the UK. We need people to help us so we can support these people. And we're transparent. We want to show you all the videos. We want to show you the pictures of your distribution. And we have been trying to do that throughout Ramadan. So please just keep those donations coming in. If you've got any questions, do ring the studio, Brother Idris, who's been saying it throughout the show. Call in, ask us questions. We want to be transparent and show you where the money goes, and we want to show that it's a 100% donation policy. So that's why the gift aid is so important, because it helps us keep that operation going, and it doesn't cost you a penny, because we get that from the taxman. All you have to do is literally just tick a box. So talking about the taxman and the gift aid, Brother Said from Stockton, who phoned in earlier on, donated £1,000, and he obviously is gonna amplify his donation with the gift aid as well. So inshallah, Brother Said, if you are still watching, listening, whatever you may be doing, our team in head office will give you a call and take that donation via telephone. Sar Ali Saab, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं सिर्फ क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ. आपने कहा कि सैयद ने £1,000 नहीं, उन्होंने £100 डोनेट किए. Sorry, कोई नहीं, रमजान है, रोजा है, तो ये तो होगा. So Brother Said donated 100 and Brother Maruf donated £1,000. मारूफ जी बिल्कुल. स्टॉकटन, दोनों स्टॉकटन से हैं, इस वजह से आप थोड़ा वो कंफ्यूज्ड हो गए. इंशाल्लाह. ब्रदर, कितने साइद आएंगे और
इंशाल्लाह आएंगे जितने भी So, सईद का असल मानी है खुशी. So if your name is Saeed, please pick up the telephone call. We need £1,000 from all the Saeeds collectively. Even if you give £100, even if you give £100 each. I'm calling out all the brother Saeeds in Middlesbrough and Stockton and the Teesside area to pick up the telephone now. 01642688104 and all the brother Alis as well. Yeah, I can give you some more numbers. All of my friends Saeed. So you can call them. No, give them one number and tell them to call us here in the studio 01642688104 688-104. और जो लोग बाद में डोनेट करना चाहते हैं तो SKT डोनेशन हॉटलाइन का नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इसको उस पर कॉल करके आप डोनेशन दे सकते हैं. And where's all the comments normally? Let me see who's on here. There's one in Urdu there. I'm not sure. What does that say? If you just play on, I'll read it. No problem. Okay. Play on, I'll read it. Okay. Jazakumullah khair. Okay. I couldn't see that from that far. Small text. Okay. And the name is Basil Abu Usama. Acha. Yeah. Jazakallah khair. So 01642688104 is the telephone number. I've got brother Kamran there. He's hiding there, and gonna come to him as well. And I've got Sister Samia there as well. So just, Sister Samia, you are in Wakefield, is that correct? Yeah, that's right. I'm in Wakefield at the moment. And Brother Kamran, where are you in the UK? Okay. Sorry, I muted you because you kept on fiddling with your earpiece, and I was getting some noise, so I muted you. But sorry, come back again. Yeah. So in response to your question, I'm actually working out of our Birmingham office. So you can see the beautiful background, the nice colors everywhere. Slightly better than Samia's background. No, don't rub it in now. Don't rub it in. I mean, that's fine, a spare room in an emergency. So that is, you know, it's not an issue. I just made a little comment on it. You don't have to. I'm just rubbing it in slightly. Samia knows I'm having a laugh with it. No, mashallah. Sister Sabi is very professional. She got the SKT banner flying in the background there as well. So yes. These are the perks of working in the head office. We have all the equipment and the banners here, so I can utilize them. Yeah, it says spreading kindness together, and that's what we're trying to do this evening. And what we need is your contribution to spread this kindness a little further. Please pick up the telephone and give us a call here in the studio on 01642688104. And the telephone number that you see on the screen is the donation hotline. If you want to pay by card, is someone available to take card payment on that number? Yes, we've got plenty of people ready to take the payment. So call, subhanAllah, call whenever you can, even if it's not today, if it's tomorrow, we've got people ready to take those donations. Jazakallah. And Sir Ali Saab, what's your message? आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सामीन को, क्या मैसेज देना चाहते हैं और इनको encourage करें, कोई टेलीफोन भी करें? इनको इनकरेज तो हम तकरीबन 1 घंटे से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो फोन नहीं कर रहे हैं कि फोन करके वो कुछ डोनेट, मैंने उनको पहले भी कहा कि आप बेशक डोनेशन भी ना करें, लेकिन हमें सिर्फ आप इनकरेज करें, सपोर्ट करें और लोगों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना भी आपके लिए एक बाइस सवाब है, आप सवाब कमा सकते हैं, क्योंकि शायद आपके शेयर करने से कोई दूसरा हमारा भाई, हमारी बहन वो हमें कॉल करे और डोनेशन करे, उसमें आपका बराबर हिस्सा होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो छोटी बच्ची जब आई थी अभी नूर फैमिली से, तो ये एक अच्छी बात है कि देखिए हम अपनी जो नौजवान नस्ल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जहनों में ये एक बात जब आ जाती है कि इस तरह हमने डोनेशन करना है, तो ये उनके जहनों में फिर रहता है और वो बड़े होकर भी इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। जो बच्ची आई थी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उसको नेक बनाए और उसकी जिंदगी कामयाब करे। So Brother Ali's raised a very valid point there. I think parents should encourage their children to pick up the telephone, because if you instill this value of giving to charity, and zakat 2.5% of your wealth is not yours, it's there for the gharib and the miskeen, but if you encourage the youngsters
today to give donation. You know, when they're small, inshallah, when you're gone, they'll be your sadaqah jariyah. They will be the ones that are given in your name when you're no longer here. So please do pick up the telephone. The brother Ali's made a very, very valid point, and inshallah we'll encourage all our younger listeners to pick up the telephone and ask your parents to give some donations. So pick up the telephone give us a call on 01642688104. WhatsApp भी इस पे काम कर रहे हैं जी जी. If you want to drop us a message on WhatsApp, if you don't want to come on air, then you can do so as well. 01642688104 is the same number, and you can send a text message to that number as well. So we only have the one number. You can do both, send a message, send a WhatsApp message, or call us here in the studio as well. So I think I'm going to go for a quick break, and don't go anywhere. We'll be back after these short messages. And we also need to give mention to Hamzas as well, who are sponsoring the program today. So let me sort out some graphics. So brother Tariq as well, Jazakallah khair, is sorting out our iftar tonight as well. Hamza's what is it, Thali restaurant, Hamza's. So Jazakallah khair, Thawa restaurant. जी जी जी. So आज के प्रोग्राम को उन्होंने स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे. और जो हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से, बर्मिंघम से कामरान है, वैकफील्ड से सिस्टर समिया है, और ड्यूसबरी से सिस्टर साबिया, उनको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे. हमारे समय हमारी भी बख्शिश करें कि हम देखिए, हमारा अगर मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बेशक आप डोनेट ना करें, ये भी एक जज्बा है, एक काम है जो हम करना चाह रहे हैं. ये भी हमारा हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से, हम पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें भी इसका सवाब जरूर मिलेगा. तो आप भी इस तरह करें, इसको शेयर करें, कम से कम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जी जी. Another donation has come in. Sabir Hussain has dropped in. He was passing by and he's came in and dropped a small donation of £20 off as well. MashaAllah. So whatever your donation is, how big or small, is be very greatly received this evening. एक छोटी सी बात में जी जी, छोटी करें बड़ी करें, आपका प्लेटफॉर्म है जितनी. नहीं असल में जो आपने बात कही कि छोटी सी डोनेशन है, ठीक है ना, माशाल्लाह, इसमें बहुत बड़ा सबक है. ये है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, ठीक है. इसी तरह मतलब स्मॉल डोनेशन जो है वही इंशाल्लाह £1000 भी बन जाएंगे, 2000, 10,000. तो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, और दरिया जब आपस में मिलते हैं तो समंदर बन जाते हैं. तो ये इंशाल्लाह इसी तरह आपके सपोर्ट से सब कुछ इंशाल्लाह होगा, और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है. जी जी, inshallah. So while we sort out one or two things here in the studio, we're going to go for a quick commercial break, maybe 5 minutes. We're going to be back after these messages. Don't go anywhere. We'll be back right here. The station that lives and loves Ramadan. This is 104.5 CVFM Ramadan Live. इस माह रमजान आप जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदल सकते हैं. SKT को अदा की गई आपकी ज़कात नादार अफराद को गुर्बत से आजादी दे सकती है. यतीम बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सकता है, उनको वाफिर मिकदार में ग़िज़ा मिल सकती है. इस आलमी वबा के दौरान मुस्तहिकीन को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की ज्यादा जरूरत है. हमारी ज़कात पॉलिसी के तहत आपकी अतिया की गई रकम की पाई मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाई जाए. राबिते के लिए 0300302076. This Ramadan, give your zakat in the name of Allah. With SKT Welfare, your zakat transforms lives, helping children go to school, providing clean and safe water, and enough food to eat. The coronavirus pandemic has left millions in urgent need. The time to act is now. Our 100% zakat policy means every penny will go directly to those most in need. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. Yes, let's break. Take a break. हाँ जी, हेलो. सलाम जनाब, कैसे हो? जी वालेकुम सलाम. क्या बताऊं, ये कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर नहीं निकला.
और अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। ओह, फिर आपने फूड सिटी को फोन क्यों नहीं किया? फूड सिटी? कोरोना वायरस की वजह से जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन्होंने डिलीवरी सर्विस उनके लिए मुहैया की है और बुजुर्गों और मजदूरों के लिए एक खास सर्विस। Food City, the name to remember for all your ingredients you need this Ramadan and beyond. If you're isolating, elderly or housebound, we'll provide a delivery service right to your door. We specialise in barbecue, party packs and ready to cook parmesans. Call us on 01642 90 90 98 for more details or visit our Facebook page at Food City Borough and send us a message. Food City, here for you. मरहबा स्वीट्स एंड बेकर्स, ताजा मिठाई, केक्स, एशियन बिस्किट्स और सेवरी स्नैक्स, बर्थडे और सेलिब्रेशन केक्स भी नाम के साथ ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। रमजान में अफ्तार टेकवे मील डील सिर्फ 10 पाउंड से। स्टार्टर्स में खजूर, समोसे, पकोड़े और मेन कोर्स में चिकन या मीट कढ़ाई, 2 रोटी या 2 नान या फिर चावल के साथ। मरहबा स्वीट्स एंड बेकर्स, 291 लिंथोप रोड, मिर्जपुरा, 01642 507 412। मरहबा स्वीट्स एंड बेकर्स। This is an important message from Manjaros. During this current coronavirus pandemic, we advise everyone to abide by the social distancing rules and stay at home. It can be hard, but it's making a difference. So please keep going for the ones you love. In a radio deal, and this is coming in the back. Stay home, protect the NHS, save lives. And if you are craving a Manjaro's Palmo, then remember, we can still get a delivery to your door. For Manjaro's Express delivery, call 01642 244400 or drop us a message via our Facebook page and we'll call you back. Have a flat, worn out or bad tyre? Come to M&M Tyres and Auto Care to get you back on the road in no time. We have fast and professional service guaranteed with a huge selection of tyres for you to choose from at great affordable prices. From new to used tyres, we carry great known brands such as Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli and much more. We also offer wheel alignment service, brake pad replacement, oil and filter change, exhausts, batteries, alloy wheels and accessories. M&M Tyres and Auto Care located at 177 Stockton Street, Middlesbrough and 112 Norton Road, Stockton-on-Tees. If you can't come to us, then don't worry. We can come to your home or workplace as we offer a mobile tyre fitting service. Just call 01642 224848. Dad, what's for iftar today? How about pizza? No, not pizza. What about curry? Nah, not curry. Okay, fish and chips? Fish and chips! Yeah! The Palladium fish and chips, 100% halal and 1000% tasty. As well as traditional fish and chips, try our crispy golden fried chicken, burgers and awesome sides. Change your iftar menu tonight and choose freshly fried fish and chips. 5-star food hygiene rating. The Palladium Fish and Chips, 53 Eastbourne Road, Middlesbrough. To order, call 01642 641 924 or order online via our website palladiumfishandchips.co.uk. Delivery service available. नसीम, जब भी मैं आपके घर पर आती हूँ तुम्हारा कारपेट देखकर बहुत अफसोस होता है। क्या करूँ परवीन जी, उस दिन मैं कारपेट स्टोर पे गई थी, वहाँ की प्राइसेस को देखकर मुझे रोना आ गया था। बड़े स्टोरों की छोड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बोरो कारपेट, जहाँ आपको अच्छा कारपेट बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगा। Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. इस माह रमजान आप जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदल सकते हैं। SKT वेलफेयर को अतिया की गई आपकी ज़कात नादार अफराद को गुर्बत से आजादी दे सकती है। यतीम बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सकता है, उनको वाफिर मिकदार में ग़िज़ा मिल सकती है। इस आलमी वबा के दौरान मुस्तहिकीन को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की ज्यादा जरूरत है। हमारी ज़कात पॉलिसी के तहत आपकी अतिया की गई रकम की पाई मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाई जाए। राबिते के लिए 0300 3020 So, Assalamu alaikum and a warm welcome back to the studio. Let me see if I can get myself sorted out here. 01642 guys, you better get ready because I'm going to switch the cameras over on to you guys.
Not yet. They're not decent yet. I'm gonna take it off yet. 164268810. They're putting their microphones on, and they're putting the earpieces in as well. So let's see if we can get you guys back on. Let me see if I can get this number back on. So my guests at home, if you can be ready as well, we'll get you guys back on air as well. So 01642688104 is the telephone number, and there you are, guys. You're back. So get ready, and brother Kamran is there. Let's see. Everyone had your little comfort breaks. So I'm going to go to our sisters there first of all, starting from the right, Sister Sabia, who's very patiently sat in HQ. Sister, what's your message to our listeners out there? We've had a few calls, but it's very quiet at the minute. I'm hoping that a little pep talk from yourself will encourage our listeners to call in. Yes, we want to talk to people. We want people to ask us questions, anything. All the little listeners, we love talking to the little listeners. So any children who want to just pass on a message or say hello, we want to say hello back. So please do give us a call. Let us know how you've been getting on throughout Ramadan. Mashallah, we've had some children this year that have been fundraising as well to raise money for Hifz children. So in the last 10 days, they've been keeping fast so they can raise money for food packs for other children around the world. So mashallah, if there's any children that want to do something like that or have done something like that, then we'd love to hear from you as well, because obviously it's lovely to see when little children are thinking of other children and the needy and the poor from such a young age. Mashallah, it's such a good skill to have for a small child, that they're thinking of others and they're thinking of somebody beyond themselves. So if there's anybody out there that wants to talk to us, then please do call in. So Sister Sabia is waiting for your calls, and so are we here in the studio. We've shared a couple of videos with you of the distribution that's currently taking place in Pakistan. We are raising funds. Ali Saab, आप ऐसा करें एक बार उर्दू में दोहरा दें. अभी नए कॉलर भी नए लिसनर भी आए हैं, तो इनको बताएं आज क्या हो रहा, कहाँ और क्यों. तो माशाल्लाह मुझसे तो आप साफ उर्दू बोल रहे हैं. तो फिर जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि SKT वेलफेयर चैरिटी फंडरेजिंग अपील आज CVFM स्टूडियो से आप लाइव देख रहे हैं. ये उन गरीब नादार लोगों के लिए हो रही है जहां पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या उनके हालात इस तरह है कोविड-19 की वजह से उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो अपनी मजदूरी पर नहीं जा सकते. पहले भी आपने एक वीडियो देखी, उसमें एक रक्षा ड्राइवर जो कि एक बाबा था और वो कह रहा था कि 2 महीने से वो काम पर नहीं किया. तो उनके घर में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता. तो आपके जो डोनेशंस हैं वो 100% उन तक पहुंचते हैं. उससे 50 पाउंड में, यानी जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9,500 से 10,000 रुपए के करीब बनते हैं, क्योंकि पाउंड जो है वो डे बाय डे फ्लक्चुएशन करता है. तो उसके हवाले से 9,500 से लेकर 10,000 रुपए तक उनके लिए महीने भर का राशन खरीदा जाता है. और आपसे यही एक दरख्वास्त है कि आप आगे आ जाएं, हमें कॉल करें 01642688104 पे. और अगर आप डायरेक्टली उनको डोनेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. हॉटलाइन का नंबर स्क्रीन पर अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तो वो आप उस पर कॉल करें और अपनी डोनेशन, ज़कात, खैरात जो भी है वो उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाए जो इसके हकदार है. मैंने पहले ही आपको कहा कि अशरे नजात शुरू हो चुका है. यही हमारे लिए अशरे नजात है, यही हमारे लिए हमारी मदद जो है, यही हमारे लिए नजात का एक ज़रिया है. तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम उन गरीब नादार लोगों तक उनका जो हक है वो पहुंचाए. ये सब कुछ मुमकिन है आपके सपोर्ट से, आपकी मदद से. अल्लाह ताला मदद करेगा, आप लोग वसीला बनेंगे इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि SKT वेलफेयर फंड रेजिंग अपील इंशाल्लाह ज़रूर आपके जो खैरात सदकात है उसमें आपके साथी बनकर उन गरीब नादार लोगों की मदद करेंगे. जी, और ऐसा करते हैं, ब्रदर कमरान की तरफ चलते हैं. वो भी बड़े जी आप क्या और कहना चाहते हैं सर साहब? जो हमारे आज के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है वो है हमजा प्लाटर्स. जी हमजाज ऑन वॉटलू रोड
इंशाल्लाह उनकी भी डिटेल थोड़ी देर में स्क्रीन पर लाएंगे। तो पहले चलते हैं ब्रदर कमरान की तरफ। तो ब्रदर कमरान जमान और बर्मिंघम के ऑफिस में इंतज़ार हमारा कर रहे हैं, प्रोग्राम में शिरकत वो भी करेंगे। तो इंशाल्लाह ब्रदर कमरान, just tell me a little bit about the distributions that taken place. I know someone called in earlier and they want to know exactly what was happening where, but Sure. lot of this activity is taking place in the Punjab region. Yeah. So I just want to make a few simple points. Number one, we made it quite apparent that we are a 100% donation policy. Secondly, what I want to stress is we have our own teams on the ground. So the teams that we have in Pakistan, we're not going to other agencies or subletting any of the work. We have our own staff that we vetted and we trust on the ground, and they are waiting. They are there, they're distributing this very Ramadan. They are waiting for people from the community of Middlesbrough to pick the phone up and dial that number. The number is 0300 30 20 786. If you donate, we have our teams on the ground waiting to give out your sadaqah and zakat. And the time, now we're entering the last 10 days of Ramadan. This is the time to give. My dear brothers and sisters, I urge you all to pick up the phone, dial 0300 30 20 786, and let us take your aman and give it out to people who need it the most. And I just want to share a very, very simple story. Shah Sahib was talking about du'as. And alhamdulillah, I've actually been out to Pakistan and I've distributed aid with my own very hands. And I remember this one lady, I'll never forget her. I won't forget her face and what she said. We gave her some aid, and do you know what she said? She turned around and she said, Allah aapko Madina kare. Yeah, and everyone that was with us, we all said Ameen. And through the power of that dua, Allah's fazl of karam, alhamdulillah, I've been so fortunate that I've traveled to Makkah, Medina 4 times in the last 4 years. Subhanallah. And so we need to understand that. And I'm a Gunagar Admi. This is Allah's karam and the duas of these oppressed and these neck people who give you such sincere duas. And do we not want these duas? Of course we do. And it's a very simple transaction. Allah has blessed us with wealth. We're giving Allah's our zakat that we have to give. It's an obligation. We give it, and in return, not only does Allah give us more because that's His promise, but we also get so many duas from people and beautiful duas like that. माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त पैगाम आपने दिया, अच्छी बात की आपने। और एक बात जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों में से कोई करे, लेकिन एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई बाय 70। तो जो भी आप 1 रुपया 1 पेंस भी आप डोनेट करेंगे तो वो 70 मतलब ये है कि 70 में मल्टीप्लाई होगा और आपको 70 टाइम्स उसका सवाब मिलेगा। तो ये हमारे साथ एक जिस तरह कामरान भाई ने कहा कि दुआएं कबूल होती है, बिल्कुल इसमें असर होता है। और जो लोग दिल से दुआएं देते हैं तो उनकी दुआएं ज़रूर कबूल होती है, और दिल से जब दुआ निकलती है तो उसका असर ही कुछ और होता है। क्योंकि जो मजलूम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, नादार लोग होते हैं, उनका अल्लाह ताला के साथ डायरेक्टली रब्ता होता है, और वो जो भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो वो ज़रूर कबूल होती है। कोशिश करें कि हमारे इस चैरिटी अपील को आप अपने सपोर्ट से आगे लेके जाएं। दूसरी बात यह कि हॉटलाइन पर आपको नंबर भी नज़र आता होगा, आप उस पर भी डोनेट कर सकते हैं। अज़हर की तरफ मैं आना चाहूँगा कि अज़हर, आप जो खजूर है वो आप मतलब प्रोजेक्ट है वो आपके पास, तो आप मतलब इस रमज़ान में कितने खजूर बॉक्सेस आपने सेल किए हैं और कितना डोनेशन आपके पास आया? We received the dates, the allocation of 1,800 tins in the final week of March, and mashallah we sold out a few days before Ramadan. 1,800 tins, and we sold out about 3 days before Ramadan. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सब डोनेशन जो है वो SKT वेलफेयर को जाती है? Yeah, the full amount goes to SKT. We have a team here of our volunteers. Hefsa Hussain, she's a volunteer. Nafisa, Sophie, Shafiq. There's a little team, and year upon year, mashallah, it's getting bigger. We are selling more tins every year. तो ये सिर्फ आप यहाँ पर सेल करते हैं या मतलब दूसरे सिटीज में भी करते हैं? We have I think about 70. Brother Kamran will tell you more. I think we have about 70 volunteers who sell in different cities and around the United Kingdom and Scotland area. अच्छा। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे साथ अमान हुसैन भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, तशरीफ लाएंगे। बुलबुल टीसार और मिडलस्ब्रो के जानी पहचानी शख्सियात स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। अच्छा, पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह जी, उनको भी स्टूडियो में वेलकम करेंगे।
So, inshallah, Brother Asif, our other presenter, will be joining us as well. He'll be coming into the studio for the first time this Ramadan. MashaAllah. So we'll have to make sure that we've got a red ribbon outside and a red carpet for And our where is the कैंची किधर है? कैंची वो भी ला कैंची अच्छा इदरीस आपने बात की कि लोग हमें नहीं देख रहे लेकिन सुन जरूर रहे हैं क्योंकि रेडियो पर भी सुन रहे हैं ना जी 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 ये तो जी फेसबुक पे हमें कुछ लोग देख So listen, we are here till iftar time. So there is a time, but not that much time. But we don't need much time to get your calls on air. We only need 30 seconds from you guys. All you have to do is pick up the telephone call. Why am I saying telephone? Go pick up the telephone and give the call on 01642 60 01642688104 और SKT डोनेशन हॉटलाइन जो है वो आपको स्क्रीन पर 0300 3020 786 और सिस्टर समिया को थोड़ा बहुत आप मौका दे दें क्योंकि सिस्टर वो को भी टाइम देंगे जी जी वो भी इंतजार कर रही है और सिस्टर समिया नहीं मैं समिया की बात कर जी जी she's actually tidied her room in the break so, which I do appreciate. So assalamu alaikum, welcome back to you. Yes, so me and my husband are both working from home, so I asked him to swap rooms with me because I thought my spare room was causing some trouble on screen. No, it wasn't. We were just making a light-hearted comment, so please don't take it personally. No problem. We take the mickey out all of our guests. No problem, that's fine. I wanted to talk about two things actually. The first thing is exactly how we work on the ground, and Kamran and Sabia have talked about this quite a bit today, that we have our own teams on the ground. We have a team in Pakistan of employed staff and dedicated volunteers that go out there and deliver our projects. So they will be the ones that will be buying the food, identifying the communities and distributing the food. But we work with local authorities and mosques and imams and community leaders because we need our work to be long lasting. So at one of our recent distributions in Punjab, we had one of the local government ministers there of climate change. She came and she helped distribute some food and she spoke in support of SKT Welfare's work. And that shows how kind of deep rooted our work in the region is. And the greater support that we can have across the country and throughout the UK, it means that our work will be better, inshallah. So that's something that I wanted to bring to light a little bit. The other thing I wanted to talk about is that there is a dark side to not having enough food to eat. And Sabia made a really beautiful point earlier when she talked about mothers not being able to feed their children. And I don't know if there's actually any of us here on call or listening that can imagine what it feels like to not have food to eat. And I visited Pakistan at the beginning of the year, and I met with our colleagues at SKT, and they told me, they were like, Samia, the situation in Punjab gets so bad sometimes, especially because of combined with the heat, and people are getting ill and a lack of water and a lack of food, that some people feel they have no option other than to take their own lives. So people are committing suicide because they don't have enough food, they don't have enough money to be able to feed their families, and they feel like the only thing that they can do is to leave this world. And I was sat there thinking, well, subhanallah, like I can't imagine what it feels like to be that destitute and that desperate, in that you feel like you have nobody to help you. But as the brothers today have been saying, that our zakat is not our money, that 2.5% of our wealth does not belong to us. It belongs to the people in need, because those are the people that Allah has decreed our wealth for. And we receive barakah, we receive rewards for doing that. And they, as Kamran has been saying, they will be making dua for us, and that will enrich our lives so much. So not only are some people are reaching that extreme state where they feel like they cannot carry on living, but we know that there are huge consequences for people that feel like they can't raise their children. And
either we see an increase in children dying because they are not getting enough food, or children are forced to be abandoned. They're being left in dumpsters. We all, I'm sure, have heard stories that where we know of people have abandoned their children after birth, and so many times it's because the family cannot afford to look after them, and they have hope that somebody else will take care of them. And then we have children that are forced to go out onto the streets begging. And these are children that should be at school and should be enjoying their childhood, but instead they're on the streets and they're in the middle of the road and they're asking for money. And not only is that degrading, and not only does that mean that they're not living the childhood that they should be living, but they are exposed to so many risks. They could be kidnapped, they could be abused. We have an increased chance of girls being kidnapped and being made to do really awful work and being forced to be married off and those sorts of things. So there's a really, really dark side of not having enough food to eat beyond just kind of, going to bed hungry, which is hard enough as it is. And that's why today we're really, really from the bottom of our hearts asking you to give today. We are in the last 10 days of Ramadan now, and the situation with the coronavirus pandemic is so bad that the time to give is now. And they were talking earlier about how do you feel once you do charity work? Do you go to sleep feeling good? Do you go to sleep feeling lighter? And no, like I don't, not at all, because I always feel like there's more that we can do. There is so much more that we need to do, that when we're sleeping, that's time that we're not working. And the only thing that we can do is make dua that in that time that Allah is providing, Allah is doing it. And the biggest dua that we make these days is that Allah keeps us in positions where we can help people that need it the most. MashaAllah, a point well made by Sister Samia. And listeners, if you just joined us, we are doing a live appeal for SKT Welfare, a UK-based charity doing work internationally. 100% donation policy. You are very familiar with the charity because they've been on CVFM and as part of our Ramadan live for quite a few years now. Brother Azhar is in the studio, one of our local volunteers who runs the date project in the Tees Valley area. I want to say a big thank you to you, Brother Azhar, because it's not easy during the current situation, getting out and getting all the deliveries done. But mashallah, you sold out on the dates one more time as well. So do you want to say a big shout out to your team as well and all the volunteers, because without them, this isn't possible. And I think the date project not only is a great initiative that brings in sort of much needed resources for the charity to do the work, because they've got it's a nice present to give as well, isn't it? Because he's got a really great packaging and he's got information on the inside. So tell us about the different initiatives that he supports. Is it Rohingya? It's dates for Syria, dates for Palestine, dates for orphans, dates for Rohingya, and dates for Yemen. So each one has its own cause, and yeah, it's a great initiative. It's for only 4 or 5 weeks in the year, and it brings the community together. We have, over the last couple of years, I've noticed a lot of non-Muslims are buying them as well for their neighbors, their colleagues. That's why we call it hashtag the perfect gift, because we think it is the perfect gift. For £10, you're getting 1 kg of medjool dates. You get an activity books for the children. You get a chance to win Hajj. There's a leaflet inside. So if you enter, I think this year it's a golden ticket. So if you find the golden ticket, no one has up to now, and there's a chance to go Hajj as well for £10. Mashallah, mashallah. So great initiative. Big thank you to all the volunteers who are supporting the date project here in the Teesside area. And we had a change in personnel. Brother Sahir Ali is revealed from his seat by Aman Hussain. Aman Hussain, welcome to the studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. How are we this wonderful evening? Aman, I'm a little bit struggling with the callers today. I'm not sure if people are not listening today to the radio,
or they're not watching, or something wrong with our telephone lines. I can't make head or tail from this. So you're going to have to make yourself known to our listeners today, because you've got to be. In fact, get your phone out and go on your Instagram, because you've got how many thousand of followers on Instagram today? Aman's very famous in honestly. Aman's a minor celebrity in these areas. Well, I say Aman, he's a major celebrity. No. Aman is a Nasheed Nathwan, and he has the links with all the big wigs in that particular. Brilliant example. But anyway, guys, you are tuning into 104.5 CVFM radio. Whether you are watching us online via the mobile app or via Facebook or YouTube, via the Ramadan live page. Assalamu alaikum. I'm your host Aman Hussain, and inshallah you are tuning to SKT Welfare Charity Fundraising Appeal. We will be here with you from now up until iftar. Guys, it's 20:07. I've entered the studio. I've had many comments that it hasn't been like this. Guys, we need to pick up this phone. Pick up the phone. And how easy is the phone? How long does it take you to pick up a phone? You've got the area code. People have the phones in the hands nowadays. Exactly. So. Look like me. Yeah. Takes you less than 10 seconds. 688. Well, obviously the area code 01642 688 104. Guys, pick up your phones. Mashallah, I've seen. Mashallah, we've had the sisters, we've had the brothers with us as well, as part of the SKT welfare, and I know people that there's a change, inshallah, as well. It's not the same this year as we do it every other year, and mashallah, we've got the sisters. So assalamu alaikum from me. Walaikum assalam. Mashallah, how are we? Alhamdulillah, good. How are you? Well, I'm all the better after entering the studio on this fine Wednesday here. Obviously, it's a bit of a change due to the current pandemic situation, and obviously, all we can do is just do dua that Allah subhanahu wa ta'ala makes grant us all ease, and the ones who are suffering from this deadly disease, may Allah subhanahu wa ta'ala give them all shifa. So, coming to the charity, coming to what we are here for. Look, I say every time we are here for a reason, and let's make this reason beneficial for every single of us here. So guys, the phone number's on the screen. 01642 688 104. We're not saying you can come into the studio. You know, now you've got bank transfers, you've got them all sorts. So as you can see on Facebook or YouTube, the donation helpline, the line is at the bottom of your screen. And also, I don't think the bank details, are they on yet? Is it? No, they will be shortly. Or they will be very shortly. But in the meanwhile, 01642 688 104. And Masha, talking about the dates, sorry, I was waiting for my golden ticket. Did you buy a box? There's 3. You bought 3 boxes? Well, there was 3 that I got gifted. Have you eaten them Mashallah, yet? they are absolutely amazing. Mashallah. So the feedback is you're doing a fantastic job. You keep going. Obviously, this year, you know, with all the situation has been, I haven't had a chance to actually even speak to you yet because obviously, you know, you're busy. And mashallah, big congratulations to you as well. You got a son that you got, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala gives him a long and healthy life as well. So look, we're all catching up here right now, but let's focus to where we are. So we are approaching 7:30. Iftar today here is 8 minutes past 9, I believe. I'm going to have to reissue that one. But before we get to that, we're going to have to push this a bit more. I don't know what the target is or what anything is. Can you explain to me on what we're doing? Because I believe there's a water well as far as I've seen the poster. At the moment, we're focusing on food packs, £50 a food pack for a whole month feeds a family of 5, which includes the flour, rice, tea, ruafza. The basics. The basics for people in Pakistan. Yeah. What they normally have, the basic needs, necessities. MashaAllah. So, guys, Azad is here. We are waiting for your calls. So pick up the phone. 01642 688 104. MashaAllah, I haven't had a chance to talk to the sisters who are behind this wonderful cause. So I'm going to request any one of you to just tell us a bit more about where you're obviously speaking from and what exactly are SKT trying to do and what's our motive, inshallah, for today. They've already said that, man. Have they said that? Clearly, I think I might have missed you clearly haven't been listening to the program. But let's remind them. You know, we need that reminder every half hour. Do you know what? Sorry, I'm gonna interrupt you there as well because Aman's not said salam to me yet. I might be hiding at the bottom. You know what it is? He's hidden right at the bottom of the screen. Yeah, there you go. So you can't. Walaikum salam. How are you? Salam.
Alhamdulillah. Before I say anything else, I'm going to give you guys some good news because we've just had a sister donate £15 and she's asked for dua for herself and her family. So, you coming to the studio must have worked because Alhamdulillah, the sister's donated. So we make dua for her. May Allah accept her donation in this blessed month. May Allah bring goodness both to her and her whole family's life and forgive them for any sins that they may have. And may Allah let her not leave this month of Ramadan, but having her neck removed from hellfire, inshallah. I mean, you know what? It's not because of me. It's because of you guys who are here joined by me, whether that's virtually or in the studio. It's you're doing a fantastic, great job. So don't thank me. I'm just here to give you a bit of that. They say hosla afzai, encouragement. So I'm here to encourage you and encourage these people as well, and obviously our youth people here who are obviously in Middlesbrough. They have no school to go to, so even they, mashallah, they can get into their little what do they call it, the little money banks or piggy banks as they used to say. So get in there, donate however that much be. So 01642 688 104. So man, I'm gonna just use my phone just to make sure that this telephone number is active, because I'll try it for you. Many Shackberg, yeah, because I don't think the lines are working. Let me see. No, my numbers come up on the screen, so the lines are working. So listeners, what's going on? I think I'm gonna pack up our bags and go. No. And leave a man in the studio. Well, if you want, that's your choice. I think me and Nazir will be able to handle it. So guys, look, it's these times, and inshallah, I think tomorrow's the last 10 rose, I believe. So we are on the last 10. So inshallah, guys, we come into very important times now, when very I wouldn't say difficult times, but it's where this is the opportunity for you guys to take part in the program and help them needy. I always, whenever you guys come up, I always reiterate myself to, for example, Eid and everything like that. So how much is it for one food pack? £50. 50. Let me switch your microphone on, brother Azhar. And so do you want to just let our listeners know about the packages? If people just joined in, or if they're wondering what's going on today, where's brother Asif and Shah Saab? Well, today we've got a very, very special program because you guys are going to be featuring in that program. It's for you to take part. That's why it's special. I've got some very special guests in the studio as well, here physically, but also virtually. I'm going to spin, go clockwise this time, and welcome back Sister Samia as well, who's sat in the other spare room now. Sister, we've had some donations that come into the studio, and we've had one or two calls, but we're still expecting lots more from our listeners and viewers this evening. Yeah, please, if you're listening or you're watching, call in the studio and speak to us if you want to know more about our work or know exactly where your money is going to go, exactly what's in the food packs, or you have any questions, please, feel free to ask. We're here, there's 3 of us from the organisation on the call at the moment, and we want to be entirely transparent about our work, because we know it's hard. Look, we know at the moment people are a little bit unsure about what's going to happen with their work, about if the economy is going to be okay, if they're able to pay their rent on time. We know it's a difficult time, and so we want to reassure you that every single penny that you donate to SKT Welfare goes directly to people that really, really need it. And we work in some of the really, really remote locations. So we've been saying that food parcels will be distributed in the Punjab district. We don't distribute in the centre of Lahore city, outside Basrai Masjid. We distribute in rural villages, hundreds and hundreds of kilometres away from Lahore, in Deir Ghazi Khan and in Muzaffargarh, where we know people don't have the levels of wealth really that can help them. So please call in and donate. We have a team at our head office in Dewsbury that are waiting to take your calls and waiting to speak to you. So please don't hesitate. Indeed, don't hesitate. And we do have our brother Kamran as well at the Birmingham office, who's waiting as well. He's made some contributions to the program as well. And so, brother, what would you like to add to what Sister Samir has just said? Yeah.
So Sister Sami has appealed to you and let you know about the logistics of what we're doing. Right now, I'm going to appeal to your heart and say, look, we have come to you guys, the city of Middlesbrough. We've heard some amazing things about you guys, but right now is the time to act. We literally have just over an hour before Iftar. This is the most blessed time of the day, and just before we open our Roza. So please, brothers, sisters, if you are listening, if my voice is reaching you guys, please, I urge you all to pick up the phone. The donations have got dry now, and no one's calling in for some reason. So just to prove that the people of Middlesbrough are listening, I'm putting a challenge out to all the brothers out there and all the sisters. Who's going to be the first person to call 0300 30 20 786 to our donation line, or call into the studio to make your donation? It's Middlesbrough 688 104. And I'm just curious to see, is it going to be a brother that's going to respond to this challenge, or is it going to be a sister? So guys, it's an open challenge to anyone. Please pick up the phone and call in, and let's get some good news to share. Yes, you can ring that number, or you can drop us a message and on a WhatsApp. And Sister Parveen Akram has donated £20 towards this particular cause. Well, Jazakallah khair, sister. Thank you for making your presence known, and Jazakallah khair. And you can get your donations into the studio, or you can pick up the hotline and make a payment on the card as well. Just dial 0300 30 20 786. I've got Brother Aman in the studio. I'm going to go to him in a moment. He gets excited when I mention his name. Just look at him. Look at him. He gets very excited when I mention his name. But I'm going to go to Sister Sevilla, who's waiting very patiently as well at HQ. So, Sister, what would you like to add to what Brother Kamran has just said, and especially speak on behalf of the people of Pakistan who have gone, who are going through this very turbulent time, as a lot of people are around the world, but more so in Pakistan and the areas that you work in. So please relay the messages that you guys are receiving on the ground at this moment in time to our listeners. Yes, well, at this moment in time, there's going to be a lot of stomachs that are going to be rumbling because it's getting closer to Iftar. So I'm guessing a lot of sisters are going to be in the kitchen preparing their Iftar. But, you know, imagine there's going to be people that are just not going to have any food. You know, some people are closing their fast without a suhoor, and they're opening their fast without an Iftar. And this is the harsh reality of how they're living. Not just during Ramadan, it's beyond as well. People just do not have food. We have so much food scarcity in Pakistan. You know, over 50% of the children, they're malnourished because they just don't get, even if they do get the food, they don't get the right food that helps them to grow, to be healthy. So food is such a basic essential. Alhamdulillah, 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 we have so much. I mean, think about what happened when the coronavirus hit. Look at, you know, we've all seen videos, we've all heard stories of, you know, people queuing outside the doors, people fighting over toilet paper, you know, by the chance that, you know, they might not be able to get more food or toilet paper. And that was just a mite. But just imagine being in the position like our brothers and sisters in Pakistan, where they know that they're not going to get any food unless people donate, unless a charity comes over to them and finds them and gives them a food parcel. So just put yourselves in their shoes. We've been very close recently, as close as we're possibly going to get in this country, to not having food or thinking that we're not going to have food. But it's a harsh reality that this is daily life. So many people in Pakistan, and it really doesn't need to be that way. We just need to give a little. £25 is nothing to feed a family of 5 for 2 whole weeks. That little money goes a long, long way. And just imagine the du'as that you are getting. Brother Kamran, he's already highlighted on one du'a of a sister who, you know, she made du'a for him to go to Medina, and he's been 4 times. And that wasn't even in Ramadan, I don't think, Kamran. And look at how it's multiplied. And now it's Ramadan, the month where all you're giving is multiplied. So just give that one food parcel and just imagine, you know, the reward that you're getting, that's getting multiplied. And in the eyes of Allah, that's going to be multiplied by how many times, how many food parcels. You know, that money is going to go so far. So please, brothers and sisters,
just make that little donation, because it's going to make such a difference to some poor needy people. Yes, listeners, if you just tuned in, and Facebook Live as well on my personal live, we're just on there. We do a live fundraising appeal for SKT Welfare Charity. We're here till iftar time, and you can join us live on 104.5 FM in the Middlesbrough and the Teesside area. You can watch the live program on Facebook. I've got guests in the studio. Let me spin this round, and I'll also have guests on in our virtual studio, contributing from Wakefield, from Birmingham, and where else is Dewsbury headquarters. Dewsbury headquarters as well. So myself in the studio with our other presenters as well. We are requesting you guys a phone in with your donations on 01642688104. Head over to our Ramadan live page where you can watch this stream live. We're going to go to a quick commercial break. And after the break, we're going to have a bit of a change in personnel as well, because we've got our senior presenter, Muhammad Asif Saab, in the studio as well. He's going to speak to you, because it's normally his slot on the evening with Shah Saab, who we dial in from Pakistan. And he's normally here in the studio as well. But because of this COVID-19 lockdown, all our plans went out of the window, and we had to harness our digital platforms. And I think we were forced to adopt a few things that have worked really well, and I think we might continue on using them. So inshallah, we are in anticipation of your calls on 01642688104. So do pick up the telephone and do make your contribution as well. We've had some donations in so far. People have come into the studio, have rang as well, but not as many as I would have hoped or liked. But there is still time to rectify the situation. Isn't that correct, Brother Kamran? Yeah, I mean, this is the time, like I mentioned before, to act. We are literally just over an hour away, and this is the pivotal time. So before we go for the ad break, let's set a little target for the people at Middlesbrough. Can we get 5 people to donate 5 food parcels? So that's £50 for a food parcel that will last a family of 5 for a whole month. So the challenge is out there. Can we get 5 people to donate £50? And inshallah, when we come back from the ad break, we want to give some good news to the people at Middlesbrough. 2 numbers that you need to note down. Donation hotline is 0300 30 20 786. So write that down in your phones. 0300 30 20 786. Or if you want to call into the studio and speak to any of us, it's Middlesbrough 688 104. Remember, 01642688104. And what we'll do is we're going to take a break. We're going to play music, and Asif on there as well. So inshallah, do stay tuned. Don't go anywhere. And we are here, I think. What time is it in Birmingham, Dewsbury, and Bradford? Not in Bradford. Where are you? Wakefield. Might as well be Bradford. Exactly. Yeah. It's near enough. Well, in Birmingham, it's about 8:56 today. I don't know what it is in Middlesbrough. It's after 9 o'clock. I think it'll be about 9:05 or something. 8 minutes past. Oh, let me switch your microphone on, man. So say it again. Yes, so it's 8 minutes past 9 today, and I've got a donation from my behalf. I will be donating 1 food pack, £50. Mashallah, mashallah. Where's the rest of your clan? The rest of my clan, and there's another one coming through, but let Azir go first, and then next, then I'll come back on. Okay. Go on, brother Azir. Yeah, as things are very slow, we're trying to pick up the pace. Yeah. So I'll donate 1 food pack, and my sister's text and sister Rosina, she's give 2 food packs. Mashallah. So we've got 4 there. Brother Kamran, I think the people of Middlesbrough are waking up due to your beautiful voice. So I'll give you another one. My auntie donated another 1 food pack as well. Obviously, they don't want to give donations. There's another food pack there for you as well. So I told you, it's not the day, the time, and the morning or night. It's just you need to give them that encouragement. And obviously, they've heard you all the way from Birmingham. Come on. Please just give the telephone number out. 01642 688 104. Mashallah.
a bit too. Yes. Okay. 01642 688 104. Jazakallah khair to Aman Hussain. And we're getting a few messages on the WhatsApp as well. We're going to go to those as well. And we want a few messages on the live stream as well, so we can feature them onto the screen as well. We've had a couple of messages from earlier on in the show. So I think, guys, you need to share the live because normally when we start a live on the evening, obviously people get notifications and people tune in. So please do share the live because we want to continue this live. We're not going to be starting a new live. So please do share it if you're watching, if you're a regular. And then do encourage your family and friends to watch it. And you can watch it on big screen as well. If you've got YouTube, and in fact, you can cast to your Facebook as well. But if you've got YouTube, if you've got a smart TV, or if you've got a Chromecast, or if you've got a Fire TV, or any of them, Roku, or whatever it's called, and then they all have YouTube built in there. Just search for Ramadan Live and you'll be able to watch it. I'm not sure having Aman in widescreen is advisable, but let's not pick on Aman today. So 01642688104. I'm gonna get into trouble for that now, aren't I? So I think Aman's father's gonna come in and reprimand me. But we're gonna go to a commercial break and we'll be back after these messages. 01642688104. It's time for commercial break. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ख्यालात ही आएंगे। रमजान का महीना है और घर में अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं। अल मक्का हलाल मीट मार्केट एंड कैश एंड कैरी है ना, जहां पर हर किस्म की दाल, सब्जी, चिकन और ताज़ा गोश्त मिलता है। इसके अलावा रमजान मुबारक के लिए खुसूसी ऑफर भी लगाई है। अच्छा जी, इसीलिए आपके दिल में ख्याल आते हैं। अब तो मेरे दिल में भी ख्याल आना शुरू हो गए हैं कि अल मक्का हलाल मीट मार्केट कैश एंड कैरी जाके शॉपिंग करूं। कोई नहीं जी, तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। Al Makkah Halal Meat and Cash and Carry, 303 to 307 Linthorpe Road, Middlesbrough. Telephone 01642 965 487. मैं इस लॉकडाउन से तंग आ गई हूँ। जब से ही लॉकडाउन हुआ मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिला। तंग होने की कोई जरूरत नहीं, आप क्लकीज को फोन करें। क्लकीज फ्राइड चिकन, जहां आपको मिलेगा लजीज फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर्स, रैप्स और बहुत कुछ और। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो क्लकीज में है। Clucky's open 11:30 a.m. till late. We know how difficult losing a loved one can be. That's why at Rose Memorials, we have experienced and friendly staff who can help you make the important decisions when it comes to memorials and tributes. We make quality bespoke headstones with superior craftsmanship at competitive prices. We specialise in serving the needs of the Muslim community, offering Quranic verse and prayer engravings on our headstones. Our showrooms are open 6 days a week with a variety of memorials on show. So visit us at 38 Cumberland Road, Middlesbrough, or at our new branch located at Harrogate Lane, Stockton on Tees. You can call us in Middlesbrough on 01642 820 795 or in Stockton on 01642 677 114. Rose Memorials, giving your loved one the memorial they deserve. वाह, इतनी प्यारी खुशबू, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। ये देखो इतनी खूबसूरत फ्रेम, ये कहाँ से लाए हो, जरा हमें भी तो बताओ। ये सारा कमाल द लाइट इस्लामिक लिविंग और गिफ्ट सेंटर का है। हमारे यहाँ कुरान और दूसरी इस्लामी कुतुब, हज और उम्रा के लिए लवाजमात, मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए इस्लामिक लिबास, जाए नमाज, अजान कलाक, बच्चों के लिए इस्लामी खिलौने और इस्लामी कहानियों वाली कुतुब, घर में खुशबू के लिए बखूर, बने बनाए कफन मर्दों और औरतों के लिए, अतर, परफ्यूम और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के क्रिस्टल्स और इस्लामिक तहाइफ के अलावा बहुत कुछ दस्तयाब है। The Light Islamic Living and Gift Center, 18 Pilkington Buildings, Roman Road, Middlesbrough. Telephone 0473 610 710. Do you have a wedding, birthday, Mendy or engagement party coming up?
Then listen up, because here at Your Events, we specialise in providing a range of bespoke services which will make your event one to remember. We can take care of all your arrangements, from cakes, fruit displays, chocolate fountains, dessert tables, photography, videography, and so much more. An events management and wedding planning company to cater for all your events. Call Shuaib Majid on 07714 199 453 for a free consultation and let Your Events take the stress out of your big day. For further information, visit us online at www.youreventsne.co.uk, our social media channels on @yourevents.ne. आपके पाँव बहुत हसीन हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अच्छा, अगर है इतना ही ख्याल तो ले चलो ना बोरो कारपेट्स एंड बेड्स के पास, जो है कारपेट्स और बेड्स में बेमिसाल। जिनके शाना कारपेट्स एंड दीदार फर्नीचर आपके घर का नक्शा ही बदल देंगे। पूरे मिल्सबरा में घूम लीजिए, लेकिन आखिर क्वालिटी और कीमत हमसे बेहतर आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बोरो कारपेट्स एंड बेड्स, 131 पार्क लेन, मिडलसब्रा, टेलीफोन 01642 688 786। इस माह रमजान आप जरूरतमंद अफराद की जिंदगी बदल सकते हैं। SKT वेलफेयर को अतिया की गई आपकी ज़कात नादार अफराद को गुर्बत से आजादी दे सकती है। यतीम बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सकता है, उनको वाफिर मिकदार में ग़िज़ा मिल सकती है। इस आलमी वबा के दौरान मुस्तहिकीन को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी की ज्यादा जरूरत है। हमारी ज़कात पॉलिसी के तहत आपकी अतिया की गई रकम की पाई मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाई जाए। राबिते के लिए 030030207886। You're listening to CVFM Radio. This Ramadan, give your zakat in the name of Allah. With SKT Welfare, your zakat transforms lives, helping children go to school, providing clean and safe water, and enough food to eat. The coronavirus pandemic has left millions in urgent need. The time to act is now. Our 100% zakat policy means every penny will go directly to those most in need. Donate now on sktwelfare.org or call 0300 30 20 786. Assalamu alaikum and a warm welcome back to the studio after the short break. You are tuned into 104.5 CVFM Radio. This is our Ramadan live broadcast with you during the holy month of Ramadan. And inshallah, we have a very special program this evening. It is a launch of our charity appeal for SKT Welfare, one of our charity partners that we've been working with for quite a few years now. And this evening we've brought you some details on a project which is about giving food packages in Pakistan. And inshallah we'll be mentioning about the water project as well. We'll have more of that focus next week. We'll mention it towards the end of this program. But at the moment we are doing some fundraising. We're waiting and expecting your telephone calls. And also would like to welcome our senior presenter, my brother Muhammad Asif, who has first time joined us live in the studio, because he's normally been presenting from home over the last how many days? 17, 18 days. But it's nice to have him in the studio for the first time. So Haji Saab, a warm welcome to you. Assalamu alaikum and khush amadid. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत शुक्रिया। और मैं भी बड़ी खुशी महसूस हुई है नए स्टूडियो में आके, और यहाँ पे माशाल्लाह पूरा माहौल ही आपने चेंज कर दिया है और पहली दफ़ा ये मौका मिल रहा है। लेकिन एक अच्छे मकसद के लिए आज आपने मुझे बुलाया है स्टूडियो में, और मैंने भी ना नहीं की है, और मैं बिल्कुल आ गया हूँ इंशाल्लाह। और एक नेक मकसद के लिए आज जो हम सब लोग बैठे हैं, और ये जो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है,
उनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों से माजरत चाहता हूँ कि कल रात को हम ऐलान नहीं कर सके कि आज चैरिटी अपील है। रात को मैं ऐलान करना भूल गया था। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। मुझे भी कुछ मैसेजेस आए हैं, शायद आपको भी आए होंगे। तो आज क्योंकि हमारे दोस्तों ने चैरिटी अपील को बुक किया हुआ था, तो इस वजह से आज हम जो है वो चैरिटी अपील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सामीन किराम और नाजरीन किराम, इस वक्त जो है वो SKT वेलफेयर ट्रस्ट जो है उसकी अपील जो है वो जारी है, और आपकी खिदमत में गुजारिश है कि इन लोगों के साथ भरपूर तावन करें। जिस तरह के मैंने प्रोग्राम को सुना है रास्ते में आते हुए, हमारी बहनें भी हमारे साथ मौजूद थीं और वो कुछ डिटेल्स बता रही थी। पाकिस्तान में बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारे लोग, और इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे जो कोरोना की सूरत हाल है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो हर कोई मुश्किल में है। हम तो फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हैं, लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ पहले जिनका काम दिहाड़ीदार लोग थे, जो दिन को काम करते थे और फिर कमा के अपने बच्चों के लिए लेके जाते थे, अब काम की सूरत हाल भी ख़त्म हो गई है, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो इस वजह से वो लोग हमारी मदद के ज़्यादा ज़रूरत मुस्तहिक हैं, और वो जो है वो इसलिए हमें चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि इंसान के पास हो तो तारीख से हमें सबक मिलता है कि इंसान के पास जब हो तो फिर तो उसको देना ही चाहिए, उस पे लाजिम है कि देना चाहिए। अगर ना भी हो, थोड़ा हो, तो उसको उसमें देने में और ज्यादा मजा है और ज्यादा सवाब है। इसमें अल्लाह ताला और ज्यादा आपकी मदद करता है, आपके लिए आसानियां पैदा करता है। तो इस वजह से ठीक है, यहाँ पे भी मुश्किल हालात हैं, उस तरह के हालात नहीं है जिस तरह पहले थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कुछ ना कुछ तो है, उसमें से दें ताकि अल्लाह आपको मजीद दे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये आखिरी लम्हात हैं, आखिरी घड़ियाँ हैं, और ये 2 चैरिटीज़ हैं। हम इनको हर साल इनके साथ तावन करते हैं। पिछले हफ्ते जो है वो हमारे एक साथी आए थे और इस दफ़ा ये आए हैं। तो आपकी खिदमत में गुजारिश है, इस चैरिटी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वॉलंटियर्स पे मुश्तमिल है। हमारे एक भाई स्टॉकटन से, अज़हर भाई जो हैं वो स्टॉकटन से हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी वॉलंटियर, ये लोकल वॉलंटियर हैं। तो एक इंसान को थोड़ा सा जो है ना वो एतमाद आ जाता है, थोड़ा सा सोचता है इंसान के अगर हमारे लोकल लोग भी इसके साथ शामिल हैं तो यकीनन ये सही मुस्तहिक लोगों तक ये जो आपकी डोनेशन पहुंचती है, और 100% डोनेशन पॉलिसी है इनकी। तो इस वजह से आप इन लोगों के साथ बढ़ चढ़ कर तावन करें। तो अस्सलाम वालेकुम और खुशमदीद। आप सब सुन रहे हैं 104.5 CVFM विद लाइव SKT वेलफेयर अपील। और अंकल आसिफ साहब खुशमदीद, माशाल्लाह, इट्स beautiful to see you again this year. You know, I was missing him, and mashallah, he's here to give me the extra encouragement. And let's pick up the phones. 01642 688 104. Mashallah, we've got brother Kamran from Birmingham, and we've got a sister from Wakefield still with us as well. So we'll go to brother Kamran. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ushamdeed. Welcome back after the break. No problem, Jazakallah. Thank you for having me. No problem. And it's beautiful that we got Asif Bhai in the studio as well, and a beautiful message that he gave out about our sadaqah and zakat, and how even though some of us might feel like we have a little, yeah, alhamdulillah, compared to some of the less fortunate people around the world, we still have so much. And many of the ulama speak very highly of this, that if you are in difficulties or if you are in tribulations or financial hardship, give charity. Now, this to someone with no iman seems like a weird thing to say, that hold on a second, I've got less money and you're asking me to give charity. But as Muslims, we believe in Allah and we know that His promise is true. So we are encouraged by the ulama to give charity in times of goodness and in times of hardship, because Allah will multiply that for us, protect us from calamities and give us more. So if people are struggling out there or in hardship, please, I urge you to pick up the phone, call 0300 30 27 86, and have yaqeen in Allah and Allah's promise, and know that what He says is true. Allah will give you more, and Allah will bring safety and from hardship for you guys. And we just need now, the last hour, we're not here for long, we just need a little bit of urgency. The community of Middlesbrough have always responded so well to SKT, and throughout the years, I'm ever so grateful for all the support that you guys have given us. But please, our brothers and sisters need our help, and it's very simple. Just call 0300 30 27 86, £50 for a food parcel for a family of 5 for 4 weeks.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज हमारे भाई कामरान साहब ने दिया है बर्मिंघम से। और ये जो है इन्होंने बात यही की है कि जब मुश्किल टाइम हो, आपके पास भी कम हो, तो फिर उस वक्त भी आप चैरिटी दें, तो उस वक्त जो है वो आपकी चैरिटी ज्यादा अल्लाह के नजदीक जो है वो उसका शुमार किया जाएगा। क्योंकि उसमें देखें कि जब आप इंसान खुद मुश्किल में होता है तो अपना ही सोचता है। देखें हमारी बहन एक पहले बात कर रही थी, रास्ते में सुन रहा था कि वो कहते हैं भूख जो है ये बहुत बुरी चीज है। भूख जो है इंसान से बड़े बड़े काम करवाती है। इंसान जो है आम हालात में सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे काम कर सकता है। भूख में तो शरीयत ने भी इजाजत दी है कि हराम भी खाना जो है वो खा सकता है इंसान, जब उसको अगर उसकी जान को खतरा हो। तो अगर भूख इतनी हो और हर रोज भूख हो, ये तो होती है इज़्तिरारी कैफियत के, कभी कभार आप पे कोई ऐसा मसला है। लेकिन पाकिस्तान में मैं जानता हूँ, हमारे बहुत सारे भाई सारे जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भूख का डेरा है। भूख वहां से जाती नहीं है, लोगों को बिल्कुल खाने को मिलता नहीं है। और वो जो है वो बिल्कुल अगर सुबह मिलता है तो शाम को नहीं पता मिलेगा या नहीं, अगर शाम को मिलता है तो सुबह का पता नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद आप जब करेंगे, और हम जो है वो ठीक है हमारे भी पहले हालात, जिस तरह मैंने कहा कि पहले वाले हालात नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त अगर मुश्किल में है तो मुश्किल वक्त में अगर जो है वो दूसरे मुश्किल में जो लोग हैं उनकी अगर मदद करेंगे तो यकीनन ये अल्लाह को बहुत चीज़ पसंद आएगी। और मैं आगाज़ जो है वो जिस तरह हमारे भाइयों ने किया, मैं भी आगाज़ अपनी डोनेशन से करता हूँ। और 2 फूड पैक जो है वो मैं अपनी फैमिली की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, देखें अपने बच्चों का सदका दें, अपने बच्चों के लिए जो है ये देखें, ये मुश्किल वक्त है इस वक्त, जो ये कोरोना की जो वबा आई हुई है, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबके बच्चों को महफूज रखे। लेकिन सदका दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका देने से बला टलती है। तो ये जो बला आई हुई है, ये वबा आई हुई है, ये अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल्लाह के रास्ते में देंगे, तो इससे आपकी ये बलाएं टलेंगी, आपके बच्चे महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली महफूज रहेंगी। आप देखें कितने लोग जो है इस वक्त हर रोज 500, 600, 700, 800 लोग जो है ये इधर खाली सिर्फ यूके में जो है वो अल्लाह के हुजूर जा रहे हैं और इस दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। तो आप देखें कि जाना तो हमने भी है, एक दिन जाना है, लेकिन कम अज कम जो है वो जो जिंदगी है, कम अज कम उसमें जो है वो आसानी होनी चाहिए, उसमें जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए। और उसके लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें तरीके बताए हैं। अल्लाह की राह में खर्च करें, आपको जो है वो बलाएं भी दूर रहती हैं, मुसीबतें भी दूर रहती हैं। अल्लाह ताला हर किस्म की आफात और बलियात से आपको महफूज रखता है। तो इस वजह से अपने बच्चों का सदका दें, जरूरी नहीं 50 पाउंड ही दें, 50 पाउंड अगर दे सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दें, 50 दें, 100 दें, 10 फूड पैक्स दें, आप जितना दे सकते हैं दें। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने इतने ही देने हैं, आप 10 पाउंड भी दे सकते हैं, 20 पाउंड भी दे सकते हैं। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो फूड पैक्स जो है वो बहुत सारे लोगों के डोनेशन से मिलकर भी एक फूड पैक बन सकता है, जरूरी नहीं कि एक बंदे की डोनेशन से ही फूड पैक हो। तो इस वजह से आपकी खिदमत में गुजारिश है, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। और ये देखें कि रमजान ईद जो इफ्तारी का वक्त है वो बिल्कुल करीब है। और इस वक्त जो है अल्लाह ताला इंसान की दुआओं को भी सुनता है, उसके जो नेक काम है उनको भी जो है वो देखता है, और खास तौर पे उनको अजर भी देता है। तो इस वक्त अगर आप जो है वो ऐसा नेक काम करेंगे, जो कि इस वक्त रोज़ा भी जो है वो अपनी आखिरी मराहिल को है, रमज़ान की जो है वो सातें मुबारक सातें हैं ये, और आखिरी अशरा भी जो है वो भी दरमियान वाला अशरा जो है वो भी अब नज़दीक है और बिल्कुल जो है वो रुखसत होने को जा रहा है। तो शायद क्या पता हमें ज़िंदगी में ये घड़ियां दोबारा मिलें या ना मिलें, आइंदा रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। अब कोई पता नहीं, बाहर निकलें तो वैसे तो एक सांस का पता नहीं है कि सांस आए, एक अंदर जाती है दूसरी बाहर आए या ना आए, लेकिन ये जो हालात हैं दुनिया के इस वक्त और जो बीमारी की सूरत हाल है, अगर किसी को कोई बीमारी लग जाए तो क्या कर सकता है। लेकिन इसके लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो ये आखिरत में आपके लिए काम आएगा, जो आइंदा आने वाली जिंदगी है उसके लिए भी काम आएगा, यहाँ पे भी आपके लिए अल्लाह ताला जो है वो बरकतें नाज़िल फरमाए। So brother Asif, the lines are quiet but our front door is open. So 01642688104, and the door was open and I've received another envelope, and this envelope contains £500. So jazakallah. Allahu Akbar.
So we don't do white. We don't do brown envelopes. We do white envelopes here. 01642688104. Brother, this brother, he doesn't want to reveal his name, but this family, every time we have an appeal, and they always come in and make themselves known, but they don't want their name mentioned. So may Allah Ta'ala give them jaza for their contributions today. And thank देखें आप एलानिया दें या छुपा के दें, अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, आपके दिलों को जानता है. जिस नीयत से आप देते हैं यकीनन, और मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये छुपा के भी दिया है यकीनन उनकी नीयत ये नहीं है कि लोग जाने कि किसने दिया है, और यकीनन कई दफ़ा जो है इनकरेजमेंट के लिए भी कहना पड़ता है, लेकिन नीयत इंसान की अल्लाह ताला जानता है कि अल्लाह बंदा किस नीयत से दे रहा है. तो जिस नीयत से उन्होंने दिया है अल्लाह ताला इन पे भी मेहरबानी फरमाए, इनकी फैमिली पे भी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला इनके बच्चों की खैरियत फरमाए और दीन इस्लाम पे कारबंद फरमाए. Mashallah, mashallah. So, Sister Samia, so even though the telephone lines are a bit quiet, they will get busy, inshallah, as the people will tune in, because I think a lot of people start listening around about this time. And if people are just wondering what is happening today, for the benefit of those that are just tuning in or just logging online, I just seen our viewership count go up. We are can I just encourage everyone that's watching the live now, can you just share it on your profile, and also if you're in any groups and anything like that. Brother Asif, how much for them? बिल्कुल, ये सदका है, सदका जारिया है. देखें आप डोनेट करें वो भी सदका जारिया है, और उसके साथ साथ अगर शेयर करें और आपके जारिया है, और उसके साथ साथ अगर शेयर करें और आपके शेयर करने की वजह से अगर कोई दूसरा बंदा बहन भाई हमारा सुन के उसको डोनेशन देता है, तो क्योंकि आप मैसेज जो है वो आपकी तरफ से गया है, तो उसका अजर यकीनन अल्लाह की ज़ात आपको भी देगी, क्योंकि आपने इस नेक काम में हिस्सा डाला है. तो इस नेक काम में जितना हो सके आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें, इस लिहाज से भी शेयर भी करें और जरूर दें. देखें कोई बंदा ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कम से कम 10-20 पाउंड ना दे सकता हो. चलो हम 50 ना दें, लेकिन 10 पाउंड 20 पाउंड तो दे सकते हैं ना. वो तो एक आम हालात में आजकल तो 10 पाउंड की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही. और आप जो देखें वो तरबूज नहीं मिलता 10 पाउंड का, वो भी 12-15 पाउंड का मिलता है जी. तो ये जो है कम से कम, और देखें 10 पाउंड पाकिस्तान में 2000 रुपया है. 2000 रुपए में एक फैमिली जो है वो 2-4 दिन का खाना खा सकती है. तो आप जो है ये भी इस चीज से अगर सोचें, और आप जो है वो नेक काम में अगर आगे बढ़ें, और देखें जिस के कान में ये आवाज पहुंचती है, हमारा काम है आएंगे, ये अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से में रखा है कि हम उन लोगों के लिए अपने लिए सदा नहीं लगा रहे, अपने लिए आपसे नहीं मांग रहे, बल्कि उन लोगों को. और ये हमारे जो बहन भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अपना टाइम निकाल के, ये हमारी बहनें जो हैं वो काफी घंटों से बैठी हुई हैं, और ये देखें जितने वॉलंटियर हैं ये बैठे हुए हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं. जब आप मखलूक खुदा की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे इतनी नवाज़िशात की बारिश करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते. तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप दिल खोल कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें, और जरूरी नहीं कि 50 पाउंड का फूड पैकेज दें, बल्कि 10-20 पाउंड भी अगर आप देंगे तो जरूर मैसेज करें, टेलीफोन कॉल करें. हमारे स्टूडियो का नंबर है 01642 Mashallah, beautifully said by Uncle Asif Saab. So guys, pick up the phone. It's very easy. The studio number, WhatsApp, text, everything is on the bottom of your screen on Facebook or YouTube. So you can either message us on WhatsApp as well, or you can also give us a call 01642 688 And if you're of course near the studio, we are located on 169 Victoria Road, next door to Geo, so you can come in and pop in with your donations. Okay, what we'll do is people have just tuned in as well, and what I'm going to do is play that video clip from the charity that I played at the start of the program. I think it's a good time to show that one more time. So let's have another watch of that together. मैं शुरू से रेड़ा वाया मैं बच्चे निक्के बच्चे ने मैं आपदे बच्चे पालदा पिया 2 महीने हो गए ने हुण कारोबार नहीं हैगा हुण मैं मंगदा भी नहीं मैं मंगना भी नहीं मेरा दिल आंदा यार मैं ना आपदे मेहनत करके खावां ते लत्त तो मैं मथा जा
रेड़ा घोड़ी वाहना ते मैं बस थल्ले आ गया, बस थल्ले आया और मेरे को कारोबार को नहीं कमा घोड़ा रेड़ी वाहना हुण काम बंद होए पे ने ते मैं घर ही बह रहा। मेहरबानी आपकी, चलो मैंने राशन मिल गया, मेहरबानी तुहाडी, बड़ी बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी भाई। So, Brother Asif, we were talking before you came on air about what's happening in Pakistan as a result of coronavirus, as a result of people that are earning on a daily wage being locked in, not being able to work, and they don't have reserves. They don't have food that is stacked with the fridges for stacked with food. So whatever they earn, that's what they eat. And if they have no source of income, then what do they do? ये अभी आपने जो वीडियो दिखाई है और इसमें तो देखें ना, ये रेडी बान है। रेडी बान बेचारा जो है वो दिन को मार्केट में काम करता है। जो लोग वो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल स्टेट होती हैं या जो लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, वहाँ से सामान उठा के जो है वो रेडी पे लाद के तो जाते हैं। तो अब मार्केटें बंद हैं तो उसका कारोबार कहाँ से चलेगा? वो बेचारे का चूल्हा कहाँ से चलेगा? बेचारा किस तरह जो है वो खाना खाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए, जिस तरह के ये लोग ढूंढ के ऐसे लोगों के लिए जो है वो मदद करते हैं। जी साहब, एक कॉल आ रही है। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने वो एक पैकेज के लिए फोन किया था, मैं जियो स्टोर में सुबह पैसे ड्रॉप कर दूंगी मारिया हुसैन के नाम से। मारिया हुसैन, जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आमीन, जज़ाकल्लाह। तो बहुत जो है अब हमारी बहन ने जो है वो एक फूड पैक दिया है, अल्लाह ताला इनका दिया हुआ भी कबूल फरमाए और इनकी फैमिली पे अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हर किस्म के आफात व बलियात से बचाए। और ख़ास तौर पे ये जो बीमारी आई हुई है, अल्लाह ताला इससे इन सब को महफूज रखे। और ये यकीन करें कि अगर इस नीयत से आप देंगे कि अल्लाह ताला आपसे हर किस्म की आफात व बलियात को दूर रखे, तो यकीनन अल्लाह की ज़ात जो है वो नीयतों को जानती है। और जो अल्लाह के देखें, हम भी अगर बिजनेस करते हैं, देखें, और जो कारोबार भी हम करते हैं या जॉब करते हैं, अगर हमारे पास ना रहे तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा कितना बड़ा कमाल है। हम कितने जो है इतने बड़े अफलातून हैं कि हम जो है इधर की दुनिया उधर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अगर टैक्सी ड्राइवर हमारे भाई हैं, वो रैंक पे अगर खड़े होते हैं और उनको कोई फेयर नहीं आता तो वो क्या कर सकते हैं? बाहर जाके किसी को जबरदस्ती खींच के अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकते। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह इंसान के लिए रिज़्क़ के ज़राए पैदा करता है और अगर अल्लाह ने हमारे लिए रिज़्क़ के ज़राए पैदा किए हैं तो हम उन ज़राए में से, अल्लाह ने हमें बताया है कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उससे ज़कात दें, सदकात दें और लोगों को, जो वो लोग जिनके पास नहीं है, जो लेस फॉर्चुनेट हैं, उनकी आप मदद करें। तो इस वक्त जो है वो अल्लाह ने हमें मौका दिया है। देखें, ये मौके रोज रोज नहीं मिलते। हम आपके घर में आके, आपके कानों में, और वैसे भी कहते हैं कि किसी भी साइल की, किसी भी मांगने वाले की आवाज आपके कानों में पड़े तो आप जितना दे सकते हैं उसको आप दें, खाली कभी ना लौटाएं और उसको इग्नोर मत करें। तो अगर हमारी आवाज आपके कानों में पड़ रही है तो आप इसको इग्नोर मत करें, बल्कि एक जितना हो सकता है आप, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, बाज दफा लोग सोचते हैं जी फलां लोग जो है वो फूड पैक दे रहे हैं तो मैं अगर फूड पैक ना दिया तो क्या समझेंगे लोग? नहीं, कोई नहीं समझते। अल्लाह आपकी नीयतों को जानता है, आपके हालात को जानता है, आप उसके मुताबिक दें। कोई बंदा जो है वो जो मर्जी, बंदों का तो वैसे भी मामला नहीं होना चाहिए, बंदे का अपना और रब का मामला होना चाहिए। बंदू के बारे में सोचे आदमी तो फिर तो जो है वो कोई काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपकी खिदमत में गुजारिश है कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है आसिफ साहब। और हमारे भाई सुबह सादिक साहब वुडलैंड्स रोड से तशरीफ स्टूडियो में लाए, तो वो भी 50 पाउंड डोनेशन देकर दे गए। तो उनका ये फूड पैकेज इंशाल्लाह जिन हजरात तक पहुंचेगा अल्लाह उनके आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हमारे भाई की भी खैरियत फरमाए, इनकी फैमिली की खैरियत फरमाए, इन पे हर किस्म की आफात व बलियात को दूर रखे। और ख़ास तौर पे ये जो हालात हैं, अल्लाह ताला इन सब को इससे जो है वो आसानी के साथ अल्लाह ताला इसको गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो यही मैसेज है, यही असल में और भी आपके बहुत सारे मेहमान हैं, मैंने तो मेरे ख्याल में आते ही टेक ओवर कर लिया। नहीं, आप उनसे भी बातचीत नहीं, आप सिस्टर समिया से सलाम करें पहले, तो इसको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सबिया, समिया, अच्छा अच्छा,
Samia. Samia, walaikum assalam, Asif Bhai. Thank you for the beautiful comments that you have been making. I think it's been a reminder to me as well about why we are doing this work and how it's important that we keep on going, even though we are now approaching iftar time. We are feeling tired. We are starting to feel hungry, but the people that we are doing this for, they need us more than we can imagine. You know, I've been listening to, I think yourself or this other sister, like you're doing a lot of work in Dera Ghazi Khan and you know, like Muzaffargarh. I mean, them areas are there are very needy people. I mean, you know, to pick up an area and that shows like how much serious work you're doing, because in them areas there's so much needy people, and they all depend on like everyday living. And if there's nothing and there's a lockdown, then life is even worse for them in these days. Absolutely. We know that the condition of people in Pakistan at the moment, the people living in poverty, that their situation is unimaginable at the moment because they are unable to work. And we saw in the video with Muhammad Isa, he wants to work. He says, you know, I don't want to beg. I want to work so that I can feed Even my though family. He's got only one leg, and people with one leg, they you know, even if they don't have even if they have both legs, still they tie one up and then show people like they've got one leg, but he's got a one leg, and still, I mean, he's not thinking to beg, you know. So that shows, like, you know, self-respect. People have self-respect, and there are many people in our language we call them sfed posh, like who don't put their hand out and to ask for something. They are the most needy people, and we should look after them the most at that. Indeed. And हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे प्यारे अंकल. प्यारे अंकल, और इतने प्यारे अंकल हैं कि हर साल जो हमारी अपील होती है, इस अपील में मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी जो है वो हर साल बढ़ाए रखे और ये हर साल इसी तरह आते रहे. पिछले कई सालों से ये आ रहे हैं, और जब भी हमारी अपील होती है, सिर्फ ये नहीं 5, 10, 20 हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स आके देते हैं. अपनी फैमिली की तरफ से, अपने बच्चों से लेके आते हैं, अपनी घर वाली से लेके आते हैं, अपनी तरफ से लेके आते हैं, और हमारे लिए यहाँ आके स्टूडियो में आके देते हैं. तो ये जो है, इनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर भी अता फरमाए. 2 कदम ये चल के आते हैं, हर कदम के बदले अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए. इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन. So मेरी Uncle Mohammed Rafiq Saab, so Jazakallah khair for your donation. I've just spun the camera around as well. You can probably see on the back TV screen at the back. Yes. You can just see him there. And big thank you to all his family and his sons, his daughters. Everyone makes a contribution. And Haji Saab, every year when we have SKT in the studio, he comes and he gives the donation on their behalf. And his children phone in as well. Yes, they do. Because we had an appeal last Friday. Yes. Haji Saab came in the studio, and then his son messaged us on WhatsApp as well. And he made a separate donation. So you know, this is what it is when you encourage at a young age. Yes. Yes, बिल्कुल. और अगर आप देखें कि जो है वो, अगर आप बच्चों को लाएं, बच्चों को जो है वो इनकरेज करें, बच्चों को सिखलाएं. हमारे वालिदैन ने हमें बताया, तो अब हम जो है, हमें पता है कि अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए. अगर हमारे वालिदैन ना बताते या वो ना करते, तो शायद हमें भी इस चीज़ का एहसास ना होता. तो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और हर किसी को जो है, और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ फ़ोन कराएं, उनको बताएं कि हम जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में देंगे तो कितना इसका अजर और सवाब है, कितना अल्लाह ताला इसको बढ़ा चढ़ा के जो है. 50 पाउंड का पैकेज है, और ये जो है ये फूड पैकेज है पाकिस्तान 4. माशाल्लाह माशाल्लाह. आजी माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह. हाजी मोहम्मद रफीक साहब 200 पाउंड इन्होंने दिया है, 4 फूड पैक्स दिए हैं. अल्लाह ताला इनका दिया हुआ कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इनको Ameen, Ameen. Or another sister was passing by the studio, has just popped her head through the studio, and she said she only had 20 pounds in her pocket, and so she said, look, this is all I've got at the minute. So Jazakallah khair. बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानता है.
جو کچھ بھی آپ کے پاکٹ میں ہے آپ دیں, آپ کا پاکٹ کبھی خالی نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں دینے سے. اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, پچھلے سال جن لوگوں نے پیسے دیے, حاجی محمد رفیق صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. حاجی صاحب پچھلے سال بھی آپ نے پیسے دیے تھے, آپ کا مال بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ بہت دیتا ہے. دیکھیں اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, اس چیز کی گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کو, اس چیز کی گارنٹی ہے. اگر آپ کا مال کم ہو تو میرا گریبان آ کے آپ پکڑ لیں, میرا گریبان پکڑیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں جو ہے اتنے دیے تھے اور میرا مال کم ہو گیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک دیں گے تو ہم اس سے. کئی دفعہ انسان جو ہے نا وہ جلدی ہوتا ہے, وہ رزلٹ جلدی چاہتا ہے, رزلٹ جلدی. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ذرائع سے انسان کو دیتا ہے کہ انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا, بعد میں سوچتا ہے لیکن اس وقت وقتی طور پہ اس کو محسوس نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ کی راہ میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اس کو آپ جو ہے وہ آپ دیتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی مال کی کمی جو ہے محسوس نہیں. کال بھی آ رہی ہے اور فطرانے کا پوچھ رہے ہیں حاجی صاحب, کال کی طرف چلتے ہیں پہلے. تو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کوئی بندہ باہر پیسے نہیں یار, میں جی پوڑیوں سے زیادہ تکلیف ہونی ہے. نہیں یار نیچے ہیں, سی نیچے ہیں, نیچے آ وہ ہاں ایسو ڈور گاڑی کو ملتا ہے ڈور کھولو دو, کھول دو ساری دونوں کھلی جی. تو یہ فطرانہ ہے جو حاجی صاحب نے جو ہے فطرانے کے بھی 30 پاؤنڈ دیے ہیں, 30 پاؤنڈ جو ہے وہ فطرانہ حاجی محمد رفیق صاحب کی فیملی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا بھی قبول فرمائے. اور یہ جو ہے انشاءاللہ ضرور. اور فطرانے کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ اب کیونکہ عید قریب آ رہی ہے اور عید سے پہلے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے, لہٰذا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو ہے فطرانہ اپنی فیملی کا حساب کر لیں. 3 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ جس طرح آپ جتنا زیادہ کریں گے, 5 پاؤنڈ کریں جی. اللہ کی راہ میں دینا تو پھر کیا ہے, اگر اس میں 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ کا فرق پہ جائے, اگر آپ 5-7 بندے ہیں فیملی میں, 7 بندے ہیں تو کیا ہے 35 پاؤنڈ بنتے ہیں جی. تو اگر 5 پاؤنڈ کے حساب سے دیں تو اللہ کی راہ میں دینے سے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو, وہ میں بات کر رہا تھا اصل میں کہ وہ ہم جب یہ جو ہمارے بھائی جو جابز کرتے ہیں, ہم سب جو ہیں اللہ جو ہم کو دیتا ہے, تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے. اللہ آج ہم سے کوئی جاب چلی جائے جو ہم جاب کرتے ہیں, یا جو ہماری بزنس ہے وہ اگر صحیح نہ چلے تو اس میں کوئی نہیں ہے, یہ اللہ ہی بھیجتا ہے, اللہ ہی انسان کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے. جو کچھ اس نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا, ایک نظام اللہ نے بنایا ہے. اس نظام کے تحت جو لوگ دوسروں کا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اور میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو ہے وہ زندگی میں جب کسی نے بھی مجھ سے, پاکستان آپ جائیں نا تو وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پروفیشنل مانگنے والے بھی ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ جب آپ سے مانگتے ہیں تو ہمارے جو ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ روز آ جاتے ہیں جی, ان کو آپ کو روز کیوں دیتے ہیں. دیکھیں جو بھی بندہ, اللہ جو ہے آپ کی نیت جانتا ہے. اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے تو پھر آپ کو دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے جی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو دینے والا ہاتھ رکھے, لینے والا ہاتھ نہ لے. تو اس وجہ سے دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی ابھی آ رہے ہیں, ڈونیشنز آ رہی ہیں. ادریس صاحب جی آصف صاحب, ہمارے حاجی رفیق صاحب کی ڈونیشن ایک اور رفیق صاحب یہ تشریف لائے ہیں, انہوں نے بھی 100 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ دیے, 2 پیکس ماشاءاللہ 100 پاؤنڈ انہوں نے بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کی فیملی پہ اپنی برکات نازل کرے, اور ہر قسم کی بیماری سے ان کو محفوظ رکھے. اور خاص طور پہ یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو محفوظ رکھے. جتنے لوگ ہیں سب آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کا دیا ہوا قبول فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا, جاری رکھوں یا دوسرے بہن بھائیوں سے بھی بات, برادر کمران سے بھی تھوڑی بھی بات کرتے ہیں, جو وہ بھی سوچتا ہوگا جب سب آصف صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہماری بولتی بند ہوگی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. جی برادر کمران, welcome to you as well. I know you are busy looking at things on social media as well, and what's happening. Please do share the live as well. As brother Asif said, this is Sadaqah Jariyah, and so Aji Sahab, thank you so much. Jazakallah khair. So we're going to go to brother Kamran now.
Okay. I've got Okay, it. subhanallah, that's fine. Okay. I was just trying to let you know to unmute my mic, but Jazakallah, thank you so much to Asif Bhai for the beautiful pearls of wisdom and all the sincere du'as. A very quick update, we also had another donation. Someone's called into our hotline, a sister who wishes to remain anonymous. She's donated, so if Asif Bhai can make dua for her as well, inshallah. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका दिया हुआ भी कबूल फरमाए जी, अल्लाह ताला हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज फरमाए. Subhanallah. And just a further point to what Asif Bhai was making about our children. Now, we live in a day and age where we encourage our children to be competitive and to be the best at everything they do. When it comes to education, we get private tutors for them and we really push them. But why do we not do the same when it comes to our deen and charity? Why is it enough just to, say, oh, I'll donate 10, 20 pounds and that's it? We need to set the examples to our children to tell them about the importance of why we donate as sadaqah and zakat and encourage them to do the same. Encourage them to go more than just have a small donation. Get them to take ownership. Maybe get a small jamda box at home and every day put a little bit in. And then when it comes to end of Ramadan, make the donation. And you can donate to SKT Welfare throughout the entire month. We may be live today, but we're coming back Idris by next week as well, ain't we? Inshallah. So we're going to be giving the people many opportunities to donate. And if you want to see more about what we do, we've been talking specifically about Pakistan today. But alhamdulillah, by Allah's grace, we've operated inside Syria, in Bangladesh, in Turkey, in Tanzania, and other countries in Africa. So our projects run across the world, and I encourage everyone to go onto our website, sktwelfare.org. But right now, we only have approximately 45 minutes. Please, if you're listening, sisters or brothers, call our donation hotline 0300 30 20 786 and don't delay in giving your sadaqah zakat. इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत. और देखें हमारे भाई कमरान भाई ने जो है वो बात की है बच्चों के जो है वो उनमें कंपटीशन. वैसे तो हम बहुत सारे कंपटीशन करते हैं लेकिन दीन के मामले में भी इनको इनकरेज करना चाहिए और यकीनन बहुत सारे लोग करते हैं. और बहुत सारे बच्चे हमारे पास पहले तो बहुत आते थे लेकिन क्योंकि हालात है कुछ ऐसे हैं कि बच्चे भी अब घरों में ही हैं. नहीं वो भी मैसेज कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देखें ना. ये हमारी कंपटीशन टाइम में रेगुलर कंट्रीब्यूटर है लाइबा. अच्छा. तो वो भी कह रही है मैंने 15 पाउंड डोनेशन करनी है पॉकेट मनी से. माशाल्लाह पॉकेट मनी से दे रहे हैं और ये जो है ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है. एक और मैसेज आ रहा है ending in 207. if you got a message on the WhatsApp, please put your name on after your message. तो कह रहे हैं 50 pound donation from all. Jazakallah. So you can drop that off in the studio between now and next week. Yes. We're here most afternoons. So please pop in. Or if it's easy for you, you can do it via the donation hotline, which is 0300 30 20 786. That's 0300 30 20 786. You can just pay on a debit or a credit card. And if you are able to, please consider gift aiding it as well. That will really help the charity out as well because they're able to make your donation go further. Jazakallah for your contributions, everyone that's messaged us so far. So I'm going to go to Brother Asif in a moment, but I think Sister Samia is eagerly waiting for me to go to her next for her wisdom as well, and a mashallah beautiful tidy room. We are approaching iftar now. There's, I guess, half an hour left, 40 minutes, depending on where you are. And now's the time that people start to feel hungry the most. But a lot of people will be looking forward to really nice food for iftar. Kitchens will start to be smelling. If you're living, I'm guessing in Middlesbrough, if I was to walk down the street at the moment, I would probably be able to smell really nice food coming from everybody's houses. But the reality is for people in Pakistan, especially in Muzaffargarh, Dir Ghazi Khan, maybe also in the slum areas of Lahore and the other parts of Punjab that we are working in, that's a wish. That's something that they will be dreaming of, that they could be looking forward to such wonderful food at iftar time. And I remember once, several years ago, I was listening to something on the radio and somebody called in from, I think they were calling in from Pakistan, and they were asking an alim, they were asking him that, does my Ramadan still count if I don't have anything to eat? Do I still get the reward for my
for my fast, for my roza, if I don't have food for iftar time, or I can't give anything to my family for their sahari. And this was a few years ago, and I was just so taken aback by that actually you could have nothing, absolutely nothing to eat for iftar or sahari. And of course he was asking, does it still count if I'm starving? I don't know what the answer to that is, but you know, we make dua that these people reap rewards, and if in this life they are struggling, then in the next that they are definitely not. But the suffering is beyond anything that we can imagine. And I've spoken to lots of children, and some of my own nieces are fasting at 10 years old, and at 8 years old they're fasting for the first time in Ramadan, and they're saying to me, you know, we're getting hungry, it's really hard. And they ask, you know, what's it like for people that don't have any money or they don't have any food? How is it for them? And it's hard to explain to them that, you know, you have food, but people out there don't. And just to see the kind of pain and the heartbreak that's on their faces as they realize that is really something else. So as we kind of draw to the end of the day, day 19 for some of us and day 20 for others today now, just really kind of think about how lucky and how fortunate we are, and the fact that there are going to be people that will have not been able to eat anything at all for iftar time. And that's why we're asking you today to just give whatever you can, whether it's £5, whether it's £50, because we will use that food. We promise you that we will use your money to give food to those who really need it. MashaAllah, Jazakallah khair to Sister Samia. And we did have a caller coming through. Let me just see if we can go to the caller and we'll see who is on here. Hello, Assalamu alaikum, CVFM. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. You called to CVFM radio. Would you like to give a donation? I think the call's dropped. So please do call back again on 01642688104 if you'd like to take part in the program. And Brother Asif, I'm going to go to you next. जी, तो मैं बात कर रहा था कि वो अल्लाह की राह में माल देने से माल कभी कम नहीं होता। इसकी मिसाल मैंने एक दफ़ा पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये देखें कि अल्लाह की कितनी हिकमतें हैं। वो एक दफ़ा मैंने वाक़या पढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोई तूर पे जाते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो उनका एक उम्मती था, तो उसने जो है ना वो उनसे रास्ते में मिला, तो उसने कहा कि आप अल्लाह से जाके वहाँ पे बातें करते हैं, तो मेरी भी एक अर्जी अल्लाह की बारगाह में पेश करना कि मैं बड़ा ही गरीब हूँ, सुबह को मिलता है शाम को नहीं मिलता, तो अल्लाह से मेरे लिए जो है वो अर्ज करें कि वो मुझे जो है वो रिज़्क़ अता फरमाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका पैगाम लेके गए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, तो अल्लाह ने फरमाया कि इस बंदे की उम्र जो है ये बहुत लंबी है और इसका जो है इस वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा रिज़्क़ रोज देता हूँ ताकि इसकी उम्र के लिहाज से इसका रिज़्क़ जो है वो उसको पूरा हो जाए। जी, तो फिर ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और उन्होंने उसको जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से ये जवाब आया है कि तुम्हारी उम्र जो है वो बहुत लंबी है और रिज़्क़ जो है वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके रोज दिया जाता है ताकि तुम्हारी जितनी उम्र हो उसके मुताबिक जो रिज़्क़ मैंने लिखा है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी के साथ पूरा हो जाए। तो उसने जो है वो भी आगे से बड़ा कोई शहनशाह बंदा था, उसने कहा कि आप जाएं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, दोबारा जब गए आप तो आप अर्ज करें कि मेरा जितना हिसाब किताब बनता है ना वो सारा करके मुझे अल्लाह एक मर्तबा दे दे, एक मर्तबा जो है ना वो मैं जी भर के खा पी लूं, कम से कम जो है मुझे ये हसरत ना रहे कि जो है वो मैंने जी भर के जिंदगी में नहीं खाया। तो एक दफा अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं जो है वो बिल्कुल जो है वो सैर होके खाऊं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो वो दुआ कबूल हुई और फिर जो है वो उसकी बकरियां थी एक दो, फिर वो जो है वो उन्होंने बच्चे दिए, 1 से 2, 2 से 4, देखते ही देखते दिनों में महीनों में उसके जो है वो रिज़्क़ का फरावानी हो गई और रिज़्क़ उसका जो है वो इतना आना शुरू हो गया। और एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे और उन्होंने ये सोचा कि जो है वो हमको तो अल्लाह ने दिया है
چلو ایک دفعہ دعا اللہ کے نبی سے کروائی تھی اور وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ ہم اتنا کیا کریں گے، یہ بہتر ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ بھی سب بھوکے ہی تھے، ان کو بھی دیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی دینا شروع کر دیا۔ وہ جو ہے انہوں کو کہا جی کہ جو بھی ان کے سمجھتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے وہ اس کو کہتے تھے آ کے لے جاؤ ہمارے گھر سے۔ تو اسی طرح وہ انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ کچھ مہینے گزر گئے، سال گزر گیا۔ سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، تو وہاں پہ تو صورتحال ہی بڑی عجیب تھی۔ بہت جناب اس کے پاس مال بھی تھا، بڑا جو ہے وہ ہر قسم کی خوشحالی تھی، اور آس پاس کے لوگ بھی بڑے خوشحال تھے۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے کوہ طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، مجھے تو اللہ کی ذات نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے اس کی عمر بہت لمبی ہے اور رزق جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک دم ہی چاہیے تاکہ میں اختیار ہو کے کھاؤں، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی نہیں آ رہی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس کے رزق میں کمی اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ ہر روز میرے بندوں کو میرا رزق دے کے اتنا ادھار مجھ پہ چڑھا دیتا ہے کہ میں اس کا ادھار ختم کرنے میں ہی اس کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ میں جتنا اس کا ادھار اس کو واپس کرتا ہوں کہ اس نے میرے بندوں کو دیا، وہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ میرے بندوں کو واپس دے دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایسا سرکل چال نکلا اس کا کہ اس کے رزق میں اتنی جو ہے وہ فراوانی آئی، اتنا اس کا رزق بڑھ گیا کہ وہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیں گے تو آپ ان لوگوں کی تو مدد کریں گے ہی کریں گے، لیکن اللہ آپ پہ اتنا کرم کرے گا کہ آپ کا مال کئی گنا بڑھا دے گا، اور پھر آپ مزید لوگوں کی خدمت کریں گے، مزید بڑھائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس نظریے کو پیچھے رکھیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کریں۔ تو اگر یہ سوچ ہوگی تو یقیناً ہم جو ہے وہ رزق سے بھی محروم نہیں ہوں گے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ Listeners, if you just tuned in, you got myself Idris in the studio. Joining me is Assalamu alaikum. Yes, that's right. It's Aman Hussain, inshallah. We'll be here with you till iftar, and we are here with you, brought in association with Hamza's, mashallah, one of our sponsors as well, and mashallah, they are sponsoring us as well. But anyways, it's SKT Welfare Appeal 01642 688 I think I'm going to introduce, we've got Uncle Asif Saab as well here, which on your screen looks like he's on my right hand side, but in reality he's on my left hand side. Okay. That's so enough. That's enough. long That's story enough. short, That's enough. we'll go to Idris. I'm going to switch your microphone off. That's enough. You had your 30 seconds. Aman Hussain is in the studio. He has his own show, Naat Ki Barsat Aman Hussain ke saath, on weekdays between 6 and 7:30 if you want to tune in for that. So he likes to talk a lot. But I want to say thank you to Parveen Akram, who's given a £20 donation, and also Mumtaz, who's come in the studio giving £60. Jazakallah khair. So 01642688104 is the telephone number for your donations. MashaAllah. If you're expecting Shah Saab at this particular time, and if you just tuned in, جی تو یہ جو ہے ہمارا پروگرام آج ایس کے ٹی ویلفیئر ٹرسٹ جی یہ ان کی فنڈ ریزنگ اپیل ہے، آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں، اور ہمارا جو نارمل پروگرام ہوتا ہے اس وقت سید امجد حسین شاہ صاحب کے ساتھ وہ آج نہیں ہے، افطار ٹرانسمیشن دوبارہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ، میں بھی وہاں پہ موجود ہوں گا، شاہ صاحب بھی ہوں گے، لیکن آج جس ہم کار خیر کے لیے بیٹھے ہیں اور جس وجہ سے بیٹھے ہیں وہ بیٹھنا ہمارا اللہ کرے قبول ہو اور ضائع نہ جائے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جو یہ غریب نادار اور خاص طور پہ جو پاکستان میں پسماندہ علاقوں میں جو لوگ اس وقت موجود ہیں، اور ویڈیو جو مجھے دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ کس طرح جو ہے وہ مدد کے مستحق ہیں اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ 100%. Uncle Asif Saab said it wonderfully, mashallah. And I've received another donation from Rahman Ilyas Saab, who wants to donate 2 food packs, mashallah.
So the donations are still coming in. We want to yet again reiterate, we are next door to Geo's, 169 Victoria Road, if you want to bring in your donations. So हमारा स्टूडियो का नंबर है 01642688104. और मैं भी सुनने वालों के लिए उर्दू में दरखास्त करता हूँ कि आप सुने SKT वेलफेयर ट्रस्ट की खास अपील. Inshallah, they will be back again next Wednesday for hand pumps, but this week only they are here for food packs. So आप do not hesitate, आप हमें कॉल करें. हमारा स्टूडियो का नंबर है 01642688104. और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर भी, आपके स्क्रीन पर डोनेशन हॉटलाइन उनका नंबर भी है, उनके दफ्तर का, so that's 0300 30 20 786. 786. That's the only number I know. So, Brother Asif, we had another brother that's come into the studio, and the father of Laiba, and Laiba Kramat साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, उन्होंने डोनेशन दी है. तो ये उन्होंने 25 पाउंड लाइबा ने दिए थे, तो और इन्होंने 10 पाउंड फतराना भी ऐड किया इसमें. माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. माशाल्लाह, हमारे बहन भाई आ रहे हैं, और खास तौर पे क्योंकि हम जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं. शॉप्स यहाँ पे अपनी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप जब शॉपिंग के लिए आएँ और आप गाड़ी में बैठे हैं और हमारी आवाज़ आपके कानों में पहुँचे, और SKT वेलफेयर की जो अपील इस वक्त जारी है, आप ज़रूर चाहे फितराने के ही 10-20 पाउंड दे जाएं, चाहे आप जो है सदके के दे जाएं, कुछ ना कुछ दे जाएं. आपका एक पाउंड भी दिया हुआ जो है वो अल्लाह की राह में कभी ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह की राह में मंजूर और मकबूल होगा. इस वजह से आपकी खिदमत में गुजारिश है, जाते हुए आप ज़रूर जो है वो इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं. जी, एक और भी एनवलप हमारी स्टूडियो में पहुंचा है, तो ये है अमीर का नाम लिखा हुआ है, 20 पाउंड डोनेशन. आमिर, तो आमिर माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, उनका डोनेशन भी यहाँ पहुंच चुका. माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त. और मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम के लिए चुना है. इस नेक काम के लिए हम बैठ के आवाज़ लगा रहे हैं, ये भी एक सदका जारिया है. और इसके अलावा जी हमारे पड़ोसी राजा साहब भी थे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं, तो ये भी आपकी हर कॉल पर यहाँ पहुँच जाते हैं. माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, ये तो हमारे लिए इफ्तारी लाते हैं. जी 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 जी, माशाल्लाह. राजा साहब क्या हाल है जनाब, खैरियत है? ठीक हो? खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक. जज़ाकल्लाह. तो ये हमारे पड़ोसी हैं राजा साहब, अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती दिए रखे. ठीक है जी जी. 3 फूड पा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर. Someone is giving the Raja Sahab the donation. We got to call 5. तो हम कॉलर के पास चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम CVFM. Walaikum salam. My name's Shazad. I'd like to donate 50 pounds for one packet. माशाल्लाह, माशाल्लाह Shazad, जज़ाकल्लाह, रिवॉर्ड यू फॉर दैट. आपका दिया हुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी फैमिली पे अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए. आमीन. तो माशाल्लाह, can you say dua for all my family, please? Inshallah, we will do dua inshallah at the end as well, and we do dua now as well. Inshallah. Okay, why do I have to give the 50 pound and when do I have to give it? Is it today? You can give it today or tomorrow. If you give it today, you come to our studio 169 Victoria Road, or you can come and Geo Food Store, and if you come during the day or in the evening, or you can ring the telephone number directly if you want to pay on card. It's on the screen. It's 0300 20 30 786. If you go on our Facebook page, the telephone number is there. Whatever is most convenient for you. Yeah, I'd like to just give the 50 pounds, to the Geo shop. Is it okay? That's fine. Yeah, that's fine. That's fine. Thank you so much for your call. Thanks for that. Jazakallah. Allah Hafiz. Mashallah. Brother Shazad. So brother Shazad ने अभी फोन किया, अल्लाह ताला इनका दिया हुआ भी कबूल फरमाए, और फैमिली पैक जो है वो इन्होंने दिया है. देखें, जब इंसान जो है वो अच्छी सोच रखता है, अच्छी नीयत रखता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी में बरकतें डालता है. अल्लाह ताला जो है वो यकीनन इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो अमाल का दारोमदार है वो नीयतों पर है. और जो जिस नीयत से भी जो आप आ रहे हैं, जिस नीयत के लिए भी माशाल्लाह, हमारे और एक और बुजुर्ग आए हैं माशाल्लाह, और उन्होंने जो है वो आजी साहब ने कंट्रीब्यूशन की है एक फूड पैक की, और जो राजा साहब डोनेशन लाए हैं ना, वो किसी दोस्त अहबाब की है, तो वो एनोनिमस है,
तो उन्होंने 250 pound donation माशाल्लाह माशाल्लाह 250 5 food pack 5 food pack तकबीर तो हाजी कुर्बान साहब की हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अभी कोरोना वायरस की हालत जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल और हाजी साहब जो है वो अमान के ग्रैंडडैड वो भी चल के आए जी So mashallah that was my granddad as well, so we'd like to thank him as well. So mashallah बुजुर्ग भी आ रहे हैं स्टूडियो में और बुजुर्ग भी माशाल्लाह हमारे स्टूडियो में भी कॉल करे हैं तो आप do not hesitate, give us a call 01642 688 104. तो हमारे पास still got sister Sami as well, so we should not forget her. last one standing from the last one we'll not get her out. So we're going to go back to our sister as well. Aman was being a bit cheeky to her earlier on as well. So we're going to go to our sister and welcome her back as well. I think the rest of the team are preparing for their iftar. And our sister, we're going to let you go as well in a little while. I know you need to prepare for iftar as well. So we'll continue because our iftar is 9:00 what today, Aman? 9:08 today. 9:08 today. So sister, last few words from you. If you need to go, then feel free. I'm sure you've got a million one things to do to prepare for iftar as well. But what would you like to add? And we got donations coming in slowly but surely. But inshallah, this is just the start of the process. You know, we've launched the appeal today, and people can and will, inshallah, over the coming days and till next week, continue to give their donations. So, what's your message to our listeners, our viewers at this moment? So before the show, I had heard a lot of great things about the people of Middlesbrough. Like I've never been myself. I'm from London originally and living up in Wakefield now. And I've been hoping that it's true that the people of Wakefield are generous, and I think they are. They are starting to answer the call of the people of Pakistan, and it's really heartening to see children come forward as well as our elders. And that shows us a lot actually about community, that everybody is coming together of all ages and of various backgrounds, because this isn't a problem for the people of Middlesbrough. This is a problem for us all. This isn't my job. This isn't your job. This is all of our responsibility. And I just want to say that it's easy to kind of listen to somebody say something or look at a post on Facebook and then forget about it. And I think we all try to do that. You know, we won't watch the news. We'll turn over the TV channel. We'll go watch a funny video on YouTube or look at some memes because we can distract ourselves. And that is such a luxury. That's a position where we can turn away from suffering because we are not experiencing it in that way. But this is people's reality. That Asif Bhai was saying as well, that poverty makes people do extreme things, that it can really push you to your limits. And that's why we're here today, because we know that we can do things that can change that. But we can only do that at SKT from the support that we receive from people, like from the people in Middlesbrough who have been answering today. So please continue supporting, and also make dua for us as well, because you know this work. Someone once said to me, like, she said, I don't have a glamorous job like you do, and I was really surprised because my job is not glamorous, and I only wish that I could do more of my job, because there is so much more that needs to be done. So thank you. Sister, your job isn't glamorous, but it's rewarding, inshallah. So can you see the screen? And would you like to read out this sister's donation as well? Her message, please, if you don't mind. Oh, wow. This is Sister Sophia Zaruf, who has said, Salam, could I please donate £200? Absolutely. Thank you so much, Sister Sophia. Mashallah. Mashallah. And it's brother Azhar's cousin as well. Jazakallah khair to sister who gave that donation. And I also have another donation, brother Liaquat Ali from Martin Road here in Middlesbrough has popped into the studio as well with his donation of 4 food packs, £200. Jazakallah khair.
So ماشاءاللہ تو آ رہی ہیں آخری جو 15-20 منٹ ہیں تو ماشاءاللہ keep them coming in. Yeah, بالکل. So sister Samia, mashallah, very nice contribution to the program, inshallah. We're gonna, if you are you able to stay for a little bit longer, or do you need to shoot off? I can stay for a little bit longer. Okay, that's 5-10 fine. minutes, yeah. That's fine. Oh, that's so Aisha جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت میسج ہماری بہن نے بھی دیا ہے. اور یہ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ ہر اپیل میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو آج کل کے جو حالات ہیں وہاں پہ ہمارے بچے 200 پاؤنڈ کے جو ہے وہ ٹرینر پہنتے ہیں, 100 پاؤنڈ کی جو ہے وہ شرٹ پہنتے ہیں, 200-300 پاؤنڈ کے جو ہے وہ ٹرک سوٹ پہنتے ہیں جی. لیکن دیکھیں کہ اگر 10 پاؤنڈ یا 20 پاؤنڈ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور ان بچوں کے لیے بھیجیں گے, نیت ہماری ہو کہ یہ ہو کہ ایسے بچوں کے پاس یہ ہماری جو ہے وہ ڈونیشن پہنچے جن کو ضرورت ہے, کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں کہ کتنی ریوارڈنگ ہوگی یہ چیز. اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ویسے بھی شیطان ان دنوں میں قید ہے, اس کو جو ہے وہ زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, وہ جو ہے وہ بالکل جکڑا ہوا ہے. تو اگر جو ہے وہ آسانی ہے آپ کے لیے تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ شیطان جو ہے وہ آپ کو نہیں کہے گا کہ نہیں یار چھوڑو یہ ادھر کیا دینا ہے, پتہ نہیں پہنچیں گے بھی یا نہیں. بہت سارے لوگ جب پیسے دیتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ سوال آتا ہے پتہ نہیں پہنچائیں گے بھی کہ نہیں, یا یہ چیریٹی والے ہی کھا جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ نیت آپ کی اللہ جانتا ہے, اور جس نیت سے آپ اگر آپ اس نیت سے ہی دیں گے کہ یہ آگے سے کھا جائیں گے تو پھر کیا اس میں آپ کے برکت پڑے گی. تو آپ نیت اپنی بھی صحیح رکھیں, اور آپ اس نیت جس کسی کو بھی دیں ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ آپ جس کے لیے دے رہے ہیں, جن لوگوں کے لیے دے رہے ہیں کہ ان تک پہنچے گا. جب آپ کا یقین کامل ہوگا نا کہ ان لوگوں تک یہ آپ کا مال دیا ہوا پہنچے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو آپ دیں گے ان کے دلوں میں بھی ڈالیں گا کہ آپ نے پہنچانا ہے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ نے اس کی نیت کی تھی. تو یہ اگر آپ کی نیت پہلے اپنی ہی خراب ہے تو پھر دوسروں کی نیت کا آپ کو کیا مطلب ہے کہ گارنٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح نیت والے ہوں گے. لہٰذا ہر کسی کو اپنی نیت پہلے ٹھیک کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اور اپنا ایک ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ دے رہے ہیں, اور اگر آپ اس یقین کے ساتھ دیں گے تو یقیناً اللہ اس میں برکت ڈالے گا. Brother Asif, this is that time of the evening when the du'as are answered. We're very close to iftar time, and we want as many calls as possible in the next 10, 15, 20 minutes. So we're going to do a dua for everyone as well. Hafiz Saab has requested the link. So Hafiz Saab ko welcome karenge, unko bhi. So if you would like to join this conversation, I'm getting some calls on my mobile. We don't want any calls on the mobile. Sami, if you can just take this on the other side. We are requesting you call in on 01642688104. Aman Hussain Saab. جی تو ماشاءاللہ جیسے Uncle Asif was saying, me and him, we have a very beautiful conversation on this, you know, due to the Eid obviously, which is not far away. So when you buy them new clothes, obviously you're going to get new one yourself, but you're not going to get no swab in that, yeah. So no swab in that. But here you are donating what, £50? That's one top. The price of one top you can give to these poor and feed the needy. So guys, we literally got 15-20 minutes left of the program until iftar here in Middlesbrough. So do keep your donations coming in. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01642688104, اور جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو خوش آمدید. اور آپ سن رہے ہیں لائیو SKT ویلفیئر ٹرسٹ کی لائیو اپیل جاری ہے, اور انشاءاللہ ہمارا راہ آپ کا ساتھ افطار تک رہے گا. So keep your donations coming in, and they've got the donation hotline there as well, 0300 30 20 786. Aman, I think Sister Samir is admiring your Urdu, and Sister, do you like Aman's Urdu, the way he speaks it? I think it's great, and it's just the south of Chelsea there. The rest of the numbers in English. You know, I could have said it, but you know, so V3 786, there we are. So brother, 3V 786. MashaAllah, MashaAllah. So Gulabi Urdu.
جی جی this is کچی اردو. This is سامعین اور ناظرین، اس وقت ہماری اپیل جو جاری ہے SKT ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج جو ہے وہ ہماری بہن جو ہے وہ سمیہ کہاں سے ہیں جی؟ یہ ویک فیلڈ سے. ماشاء اللہ ویک فیلڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے بھائی کامران صاحب برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ 50 پاؤنڈ کا فوڈ پیک جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو ہے یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ. اور جو ویڈیو پہلے پروگرام کے آغاز میں دکھائی گئی ہے کہ وہاں پہ کیسے لوگ جو ہے وہ اس وقت ضرورت مند ہیں اور ان کی مدد جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. تو اس لحاظ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈیو میں فون کریں، ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں 169 وکٹوریا. اور بہت سارے لوگ ہمارے بہن بھائی بہت بڑا جو ہے وہ پیک بن گیا ہے الحمدللہ انویلوپس کا. لیکن ہم چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے آپ سے، اور خاص طور پہ جو لوگ اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں شاپنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، پلیز پاپ ان our studio and give whatever you can so we can send this to the needy people. Okay, we got another donation that's come through anonymous. So brother and sister didn't want to reveal their name, but they're given one food pack, £50, and they're given £30 for Tarana as well. ماشاءاللہ for that as well. So اور یہ جتنی بھی انتظامیہ ہے خاص طور پہ SKT ویلفیئر، پلیز جن لوگوں نے فطرانہ دیا ہے آپ نے اس فطرانے کو عید سے پہلے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ جو لوگ فطرانہ دے رہے ہیں، کیونکہ فطرانہ جو ہے عید سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. اور کیونکہ آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس وہاں پہ لوگ موجود ہیں، ویسے تو آپ کے پاس ویسے پیسے بھی وہاں پہ ہوں گے، لیکن کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ امانت جو ہے وہ بر وقت ان لوگوں تک پہنچے تاکہ ان لوگوں کی بھی عید ہو سکے جن لوگوں کے لیے فطرانہ دینے کا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، لیس فارچونیٹ ہیں، ان کی آپ مدد کریں عید سے پہلے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں. تو اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ فطرانہ جو ہے اس کو آپ ہر وقت جو ہے عید سے پہلے پہنچا. حاجی صاحب ہماری اسکرین تھوڑی روشن ہو گئی ہے، ایک اور نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اسٹریم میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ادریس صاحب، بھائی آصف صاحب، بچے امان اور دوسری سسٹر جو ہمارے ساتھ ہیں، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت فضل ہے جناب. آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نصیب فرمائے اور دونوں جہانوں میں اللہ کریم اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے. آمین آمین. اور ماشاءاللہ آج مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ شاہ صاحب تو کہتے ہیں 2 خوشیاں ہوتی ہیں جب آپ آتے ہیں، کیونکہ ایک تو افطاری کی خوشی ہوتی ہے اور آپ کے آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے یہ خوشی بہت ہو رہی ہے کہ آج آپ کا گلا بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں آج سحری میں آپ نے چوری نہیں کھائی. حاجی صاحب دیکھیں، جو نصیب میں ہوتا ہے بندہ وہی کھاتا ہے، اگر نصیب میں نہ ہو تو وہ تو کڑا دودھ بھی وہ جناب ڈل جاتا ہے میرے بھائی. تو یہ نصیب کی بات ہے ساری. تو اصل میں رمضان شریف میں بس یہ زیادہ تر قرآن پاک کی تلاوت میں بندہ مصروف رہتا ہے اور اس طرح کے معاملات اور مطالعہ وغیرہ. اور یہ بچے بھی بڑے فریش نظر آ رہے ہیں آپ. یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی نظر ہے. تو ساتھ ساتھ ہم گپیں بھی لگائیں گے، لیکن ڈونیشن کی بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ساتھی آئے اور کوئی ہماری کال مس نہ ہو، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس مقصد میں کوئی کسی کمی پیشی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ جن جن احباب نے تعاون کیا ہے اللہ کریم سب کے تعاون کو قبول فرمائے. اور یہی وقت ہے کہ کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جو ہمیں آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ کچھ نیکی کا کام کر لو، نیکیاں کما لو، اپنی عاقبت جو ہے وہ سنوار لو. تو اللہ کریم ہمیں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
کہ مال وہ اچھا جو اللہ کے دین پر خرچ ہو، رفع عامہ پر ہو، رسول اللہ کی امت پر خرچ ہو۔ اصل میں مال وہی مال ہوتا ہے، اور وقت وہی وقت ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے میں گزرے، اور دوسرا لوگوں کی خدمت میں گزرے۔ اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو سی وی ایف ایم کی انتظامیہ ہے، ماشاءاللہ جب بھی کسی نے آواز دی ہے، آپ لوگوں نے وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اسی میں ہی برکتیں اللہ کریم نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے عادی حافظ صاحب، صاحب آپ صاحب کی۔ تو I think we're going to let our sister go. We're going to say go to her one more time and thank her for her contribution, her time on the appeal today. And we know without the volunteers, they are the backbone of any of course charitable organization. So I want to thank her as well for her contribution today. So Sister Samia, thank you. And what would you like to say to our listeners before you go? Thank you for this chance to come to the people of Middlesbrough today, despite being sat in Wakefield still. I'm really heartened to see the support that's come from today, but please, our work has only just begun. There is still so much to do. So please, as you make preparations for iftar, make dua for all those around the world that are suffering, and also for SKT, that we can continue doing some great work to help those in need. Thank you very much. Inshallah ta'ala, and thank you for inshallah, maybe we'll see you on next Wednesday. If not, we'll probably be in touch with you at another time. Jazakallah khair for coming in today. Inshallah. Okay, thank you. Assalamu alaikum. So Allah hafiz to our sister. So boys, behave. We're still live on air, and so brother Asif, I'm going to go to you next. جی بالکل، اور جس طرح ہماری بہن نے دیکھیں، اور خواتین بھی کس طرح اس کار خیر میں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں، والنٹیئر ہیں، رضاکار ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں۔ تو بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نیک کام ہے، نیک کام میں جب انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں دیتا ہے، اور سکون قلبی جو ہے وہ انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ حافظ صاحب یہ اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جی حافظ صاحب۔ جو آپ نے آیہ مقدسہ کا یہ جو مختصر سا حصہ آپ نے تلاوت کیا ہے، دیکھیں آج دنیا جو ہے یہ ایسے معاملات میں اور ایسے کاموں میں الجھی ہوئی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سکون قلبی ہمیں ملے۔ بعض اوقات لوگ اپنا دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون قلبی ملے۔ باقی معاملات بھی دنیا کے کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں سکون قلبی ملے۔ بندہ دنیا کے کوئی بھی کام کرتا پھرے، لیکن اس کو سکون قلبی نصیب نہیں ہوتا۔ سکون قلبی جو آپ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں ہی سکون، دل کا سکون ہوتا ہے۔ تو اور آپ یقین کریں کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں، دیکھیں دین کے معاملات میں بندے کو اتنے مسائل کا فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن یقین کریں کہ جب اسپیشلی رمضان میں بندہ قرآن سنا کر بندہ جب مسلے سے فارغ ہوتا ہے، یا ایک خطیب ہے وہ جمعہ پڑھا کر فارغ ہوتا ہے، مسلح رسول سے جب وہ اترتا ہے، اور دیکھیں اس پر جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور جو قلبی سکون ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر لاکھوں پاؤنڈ یا لاکھوں مکان بھی بندے کے ہوں، لیکن اتنا سکون قلبی بندے کو نہیں نصیب ہوتا کہ جتنا رسول اللہ اور اللہ کے دین میں اللہ نے یہ برکتیں، رفتیں اور عزتیں اور سکون قلبی رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صاحب کی طرف چلتے ہیں، آصف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی جی جی، تو
اصل میں جو ہے نا وہ حافظ صاحب نے بہت خوبصورت میسج دیا ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اور ان گھڑیوں میں SKT ویلفیئر کی اپیل جو ہے وہ جاری ہے. اور اس وقت افطاری کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے, تقریباً 8-9 منٹ باقی ہیں. تقریباً آج 9:08 پہ افطاری ہوگی. اس وقت تک جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. اب حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور دعا بھی ہوگی, ختم شریف بھی ہوگا, خصوصی دعا ہوگی, اور یہ کوئی ڈونیشن بھی آئی ہوئی ہے. بالکل. اور دعا کے پہلے میرے my chachas donated £50 and do dua for his late father as well inshallah. So dua for that. MashaAllah, Muhammad Banaras Saab ne £60 and do dua for his brother in hospital, and Muhammad Riyaz Saab as well. So inshallah dua ke liye hum zarur as we get close to iftar, Hafiz Saab will do dua as well. So any more donations, you can come to 169 Victoria Road to leave your donations, or you can WhatsApp us as well. And if there's any more phone calls within the next couple of minutes, we will accept those as well. So 01642 688 اور ماشاءاللہ تین صاحب نے جو ہے انہوں نے 50 پاؤنڈ جو ہے فطرانہ ون فوڈ پیکج جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا وہ بھی قبول فرمائے. اس کے علاوہ ریان جو ہے رشید صاحب ہیں, انہوں نے جو ہے وہ 20 پاؤنڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کیے. اللہ تعالیٰ ان کا دیا ہوا بھی قبول و منظور فرمائے. تو میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں فون کالز نہیں موصول ہو رہی. تو آج کل کیونکہ دنیا نے ایک نیا پلٹا کھایا ہے, اور جو ہے وہ میسیجز کا سلسلہ ہے, اور لوگ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بھی آ کے دے رہے ہیں. ہمارے بھائی ہیں عرفان علی صاحب, وہ کہتے ہیں جی سلام حاجی آصف امان اگریز اینڈ حافظ صاحب, مائی ڈاٹر اینڈ آئی ول ڈونیٹ 3 فوڈ پیکس. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں, اور میں پچھلے پورے مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی, آپ کا دیا ہوا بھی قبول فرمائے, آپ کی فیملی پہ آپ رحمتوں کا نزول فرمائے, اور ہر قسم کی بیماریوں سے, آفات و بلیات سے آپ سب کو محفوظ رکھے. آمین. So just for the benefit of brother Arfan Ali, if you are able to, please call the donation hotline 0300 30 27 86. The number is on the screen. You can make a direct payment on your card or debit card, and if not, then you can come into the studio as well. But if you can, it's easier, more convenient for you to do it that way. And also it's much easier for us as well. Oh yeah. Yes. So and also consider gifted in it as well, because if you're a taxpayer, then that will make your donation go a little bit further. Jazakallah khair, brother Arfan Ali. As you said, brother Asif, a regular listener, and also makes his presence known with a comment or Ameen, mashallah. So I think we need more people to say Ameen, and more Ameen, Ameen, and more people to say add me to the donation list as well. Inshallah. Please do share our broadcast to all your friends and to family and to your groups, so more people can listen to us and more people can. I think first time your regular viewers will be seeing you in our our social media studio. Gigi, first time, yes. Just give them a wave. Give them a wave. We do apologize. The makeup never turned up today, so we send them to Hafiz Saab's house. Hafiz Saab. Yeah, mashallah. We did. So Hafiz Saab sada bahar hain ji, sada bahar hai. تو inki makeup to mashallah inke paas hoti hai na. ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو بھی نظر بھی نہ لگے ماشاءاللہ. جناب ہمارا جو میک اپ ہوتا ہے نا مدینہ پاک کا عطر ہوتا ہے جی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ٹائم ابھی بہت تھوڑا ہے, میرے خیال میں ختم شریف کو شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. اور اس کے ساتھ حافظ صاحب جو ہے وہ خصوصی دعا جو ہے وہ حافظ فاروق صاحب کی طرف سے, جو آپ جن کے لیے آپ ہر روز دعا کرتے ہیں, جو اسٹاکٹن والے ہیں حافظ فاروق صاحب, ان کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ 200 پاؤنڈ جو ہے وہ فوڈ پیکجز آئے ہیں, 4 فوڈ پیکجز آئے ہیں 200. اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے کی طرف سے حاجی رمضان کی, حاجی رمضان صاحب کے لیے خصوصی طور پہ آج دعا کرنی. آج ان کا جنازہ تھا, اور ہم جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ بھی, پوری فیملی کے ساتھ, پوری ہماری ٹیم کی طرف سے ہم تعزیت کرتے ہیں. نجابت رمضان صاحب ہمارے سینئر پریزنٹر ہیں,
اور ہماری ریڈیو فیملی کا حصہ ہیں، تو ان کے والد صاحب جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، اور بہت ہی شفقت کرنے والے انسان تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، ہر کسی سے جو ہے بڑی ہی محبت سے ملتے تھے. تو آج جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں. ہم اپنے طرف سے بھی، اپنی ٹیم کی طرف سے بھی، ان کی تمام فیملی کی طرف سے، ایک ایک کا نام لیں تو نام جو ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آئیں گے، تمام فیملی کی طرف کو ہماری طرف سے بہت بہت افسوس. اور اللہ تعالیٰ جو آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جو ہے وہ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. So Haji Sam, one last mention of the donations. Rahman Ilyas gave two food packs, a 100-pound donation. So inshallah, keep your donations coming in. We're here throughout Ramadan, so you can pop in anytime. And do have a few more messages coming in, so we'll just ignore them for now, and we're going to go to Hafiz Saab as well. So Hafiz Saab, the mic is yours. So assalamu alaikum to you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. مولا قدوس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اللہ سے آج جتنے بھی مسلمانوں نے ہم نے روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، تلاوت قرآن کیا، ذکر اذکار کیا گیا، جو لوگوں نے ڈونیشنیں دی ہیں، اللہ سب کو تیری بارگاہ میں پیشہ قبول فرما. اور جن جن احباب نے تعاون کیا ہے اللہ ان کے مال جان عزت آبرو میں خیر و برکت نصیب فرما. ان کے جتنے بھی احباب دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. خصوصاً حاجی رمضان صاحب اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. حاجی رمضان ہو بندہ جدو اسی مسجد بھی کم کرانے سن بے حاجی صاحب بڑا اوکھا ٹائم، اور حاجی صاحب نے بوجھے ہاتھ ماریا 900 پاؤنڈ نکلے آئے نہ ہے. اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حاجی صاحب کی امی جان کو اللہ صحت نصیب فرمائے. حسن خالہ کی انہوں نے خاندان علیہ کی، حاجی صاحب نے عطیہ پترہ کی صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. ہماری ایک اور بہن ہے ان کا جنازہ اسٹاکٹن میں ہوا، بہن سگرانی چھوٹی بہن جنہیں 200 پاؤنڈ انہوں نے دیتا. اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حافظ فاروق کو اللہ صحت نصیب فرمائے، ان کے بیٹے کو اللہ صحت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی لوگ حاضرین میں، گھروں میں، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت نصیب فرما. سب کی مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دور فرما. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اللہ سے جن جن لوگوں کی اولادیں بے راہ روی کا شکار ہیں اللہ ان کو والدین کی فرما برداری نصیب فرما. جن جن احباب نے جس طرح بھی ڈونیشن دی ہے، جس نیت کے لیے دی ہے اللہ کریم ان کا ان کی نیتوں کے مطابق ان کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطر. اب آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. السلام علیکم سامعین حضرات، مڈلسبرا اور اس کے گردنواں میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے اذان سماعت فرماتے ہیں. آمد فوڈز مشتاق بردرز کے تعاون سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على आइए दुआए अजान समात फरमाते हैं क्लकीज फ्राइड चिकन के तावन से। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. You're listening to CVFM Ramadan Live. मुश्ताक दीदारां दे हाय। मियां मुश्ताक ब्रदर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। Ahmed Foods are Mushtaq Brothers, serving Teesside since 1967. Despite the current COVID restrictions, we at Ahmed Foods continue to offer our customers a first-class service, unparalleled choice and value for money. When visiting our store, please observe social distancing, as safety is of paramount importance. Visit us today for all your daily essentials: chapati flour, rice, cooking oils, fresh halal chicken, lamb, beef and a huge range of dried food products and drinks. Ahmed Foods, 6 Northcote Street, Stockton-on-Tees. Telephone 01642 676636. मैं इस लॉकडाउन से तंग आ गई हूँ। जब से ही लॉकडाउन हुआ मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिला। तंग होने की कोई जरूरत नहीं, आप क्लकीज को फोन करें।
क्लकीज फ्राइड चिकन, जहां आपको मिलेगा लजीज फ्राइड चिकन, पिज्जा, बर्गर्स, रैप्स और बहुत कुछ और। Clucky's Fried Chicken. Clucky's Fried Chicken, 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 01642 230 900. Download our mobile app or order online via our website and receive 10% discount. Visit www.cluckiesfriedchicken.com. चिकन का असली मजा तो Clucky's में है. Clucky's open 11:30 a.m. till late. CVFM Ramadan Live in association with Clucky's Fried Chicken, where you get real food, real taste, real fast. The following recital is the recitation of the Holy Quran by Sheikh Qari Nadir Al-Qallawi with English translation read by Bilal Abdul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. And remember Allah's favor to you and His covenant with which He bound you when you said, "We hear and we obey." And fear Allah. Verily Allah is all knower of that which is in the secrets of your breasts. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O you who believe, stand out firmly for Allah as just witnesses. And let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. Be just, that is nearer to piety. And fear Allah. Verily Allah is well acquainted with what you do. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah has promised those who believe and do deeds of righteousness that for them there is forgiveness and a great reward. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. And those who disbelieve and deny our proofs and revelations are those who will be the dwellers of the hellfire. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. O you who believe, remember the favor of Allah unto you when some people desired to stretch out their hands against you. But Allah held back their hands from you. So fear Allah, and in Allah let the believers put their trust. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا
لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Indeed, Allah took the covenant from the children of Israel, and we appointed 12 leaders among them. And Allah said, I am with you if you perform the prayer, and give the charity, and believe in my messengers, honor and assist them, and lend a good loan to Allah. Verily, I will expiate your sins and admit you to gardens under which rivers flow. But if any of you after this disbelieved, he has indeed gone astray from the straight path. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. So, because of their breach of their covenant, we cursed them and made their hearts grow hard. They changed the words from their right places and have abandoned a good part of the message that was sent to them. And you will not cease to discover deceit in them except a few of them. But forgive them and overlook their misdeeds. Verily Allah loves the good doers. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. And from those who call themselves Christians, we took their covenant, but they abandoned a good part of the message that was sent to them. So we planted amongst them enmity and hatred till the day of resurrection, and Allah will inform them of what they used to do. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. O people of the scripture, now has come to you our messenger, explaining to you much of that which you used to hide from the scripture and pass over much. Indeed, there has come to you from Allah a light and a plain book. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Wherewith Allah guides all those who seek His good pleasure to ways of peace, and He brings them out of darkness by His will unto the light and guides them to the straight way. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
والله على كل شيء قدير. Surely, in disbelief are they who say that Allah is the Messiah, son of Maryam. Say, who then has the least power against Allah if he were to destroy the Messiah, son of Maryam, his mother, and all those who are on the earth together? And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and all that is between them. He creates what He wills, and Allah is able to do all things. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. And the Jews and the Christians say, we are the children of Allah and His loved ones. Say, why then does He punish you for your sins? Nay, you are but human beings of those He has created. He forgives whom He wills, and He punishes whom He wills. And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth and all that is between them. And to Him is the return of all. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. O people of the scripture, now has come to you our messenger, making clear unto you after a break in the series of messengers, lest you say, there came unto us no bringer of glad tidings and no warner. But now has come unto you a bringer of glad tidings and a warner. And Allah is able to do all things. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. And remember when Musa said to his people, O my people, remember the favor of Allah to you when He made prophets among you, made you kings, and gave you what He had not given to any other among the mankind and jinn of your time period and in the past. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. O my people, enter the holy land which Allah has assigned to you, and turn not back in flight, for then you will be returned as losers. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. They said, O Musa, in it are a people of great strength, and we shall never enter it till they leave it. When they leave, then we will enter. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Two men of those who feared Allah and on whom Allah had bestowed His grace said, assault them through the gate, for when you are in, victory will be yours. And put your trust in Allah if you are believers indeed. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. They said, O Musa, we shall never enter it as long as they are there. So go you and your Lord and fight you two. We are sitting right here. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. He said, O my Lord, I have power only over myself and my brother. So separate us from the people who are rebellious and disobedient. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Allah said, therefore it is forbidden to them for 40 years. In distraction, they will wander through the land. So be not sorrowful over the people who are rebellious and disobedient. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. And recite to them the story of the two sons of Adam in truth. When each offered a sacrifice to Allah, it was accepted from the one, but not from the other. The latter said to the former, I will surely kill you. The former said, verily, Allah accepts only from those who are the pious. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. If you do stretch your hand against me to kill me, I shall never stretch my hand against you to kill you. For I fear Allah, the Lord of the mankind, the jinn and all that exists. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Verily, I intend to let you draw my sin on yourself as well as yours. Then you will be one of the dwellers of the fire, and that is the recompense of the wrongdoers. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. So the self of the other encouraged him and made fair seeming to him the murder of his brother. He murdered him and became one of the losers. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
Then Allah sent a crow who scratched the ground to show him how to hide the dead body of his brother. He said, "Woe to me! Am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother?" Then he became one of those who regretted. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Because of that, we ordained for the children of Israel that if anyone killed a person not in retaliation of murder or to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. And indeed, there came to them our messengers with clear proofs, evidences and signs. Even then, after that, many of them continued to exceed the limits in the land. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. The recompense of those who wage war against Allah and His Messenger and do mischief in the land is only that they shall be killed or crucified, or their hands and their feet be cut off from opposite sides, or be exiled from the land. That is their disgrace in this world, and a great torment is theirs in the hereafter. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Except those who came back as Muslims with repentance before they fall into your power. In that case, know that Allah is oft forgiving, most merciful. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. O you who believe, do your duty to Allah and fear Him, and seek the means of approach to Him and strive hard in His cause so that you may be successful. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Verily, those who disbelieve, if they had all that is in the earth, and as much again therewith to ransom themselves thereby from the torment of the day of resurrection, it would never be accepted of them, and theirs would be a painful torment. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. They will long to get out of the fire, but they will never get out therefrom, and theirs will be a lasting torment. والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. And as for the male thief and the female thief, cut off from the wrist joint their right hands as a recompense for that which they committed, a punishment by way of example from Allah. And Allah is all-powerful, all-wise. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds, then verily Allah will pardon him. Verily Allah is oft forgiving, most merciful. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Know you not that to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth? He punishes whom He wills, and He forgives whom He wills. And Allah is able to do all things. You have just been listening to the recitation of the Holy Quran by Sheikh Nadir Al-Qallawi with English translation. 104.5 CVFM. नियामतें बढ़ती हैं, खुशियां दिखती हैं, बरसात है रहमतों की, सादतों की, बरकतों की, ताजा हो जाता है ईमान, यही है रौनक़े रमज़ान। आप सुन रहे हैं CVFM रेडियो की खुसूसी रमजान नशरियात 104.5 FM पर। You're listening to CVFM Radio. Bus, let's break. Take a break. मिर्ज़बरा की पहचान यानी सबसे बड़ी दुकान कश्मीर फूड स्टोर है, जहां हर रोज ताजा हलाल गोश्त को चूजे, ताजा सब्जियां, चावल, आटा, दालें, मसाले और बेकरी अशिया की वसी वैरायटी के साथ साथ बर्तन भी बारियात खरीद फरमाइए। अगर खानों में चाहिए लज्जत और तासीर तो सीधे चले आइए कश्मीर फूड स्टोर 123 अबिंगडन रोड मिर्ज़बरा 01642242426। आपका जाना पहचाना नाम, आला क्वालिटी, सस्ते दाम, कश्मीर फूड स्टोर। Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business, we can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint, Unit 2, Victoria Street, Middlesbrough, just opposite Lidl. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. They say there are only two certainties in life, death and taxes. Here at Chauhan & Singh, your local chartered accountants, we can't help you with the first, but taxes is something we know a lot about. With nearly 50 years in business, we have the expertise and knowledge to help businesses of all sizes and sectors. We offer a comprehensive range of accountancy and tax services. Our team has expertise in annual accounts, payroll, VAT returns, and a range of personal services such as wills and inheritance planning. So, whether it's payroll, account management, or tax planning, you can rely on Chauhan & Singh, Chartered Accountants. Chauhan & Singh, 81 Borough Road, Middlesbrough. Telephone number 01642 244 090. Visit our website for more information, www.chauhansingh.co.uk. Naseem,
جب بھی میں آپ کے گھر پر آتی ہوں تمہارا کارپیٹ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. کیا کروں پروین جی, اس دن میں کارپیٹ اسٹور پہ گئی تھی, وہاں کی پرائسز کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا تھا. بڑے اسٹوروں کی چھوڑو اور یہ رونا دھونا بند کرو. برو کارپیٹس, جہاں آپ کو اچھا کارپیٹ بہت ہی سستے ریٹ میں ملے گا. Don't pay big chain store prices. Choose Borough Carpets. Free fitting, free underlay and free home samples visit. Super thick luxury carpets on sale now. Lots of colours to choose from. Your local independent discount retailer. Borough Carpets, 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Telephone 01642 688 786. Borough Carpets, giving you the red carpet welcome. مرحبا سویٹس اینڈ بیکرز. تازہ مٹھائی, کیکس, ایشین بسکٹس اور سیوری سنیکس, برتھ ڈے اور سیلیبریشن کیکس بھی نام کے ساتھ آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. رمضان میں افطار ٹیک وے میل ڈیل صرف 10 پاؤنڈ سے. سٹارٹرز میں کھجور, سموسے, پکوڑے اور مین کورس میں چکن یا میٹ کڑاہی, 2 روٹی یا 2 نان یا پھر چاول کے ساتھ. مرحبا سویٹس اینڈ بیکرز, 291 لنتھوپ روڈ, مڈلسبرا, 01642 507 412. مرحبا سویٹس اینڈ بیکرز. ہائے, میرا سارا سونے کا زیور چوری ہو گیا. باجی, آپ نے گھر پہ کیمرے نہیں لگوائے تھے؟ کیمرے؟ جی ہاں, آپ کی اور آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں جدید سیکیورٹی کیمرہ اور الارم سسٹم لگا ہو. Twin Security Systems is your one-stop for all your security needs. Specialists in alarms, CCTV for home or business, and even vehicle CCTV and tracking systems installed for your peace of mind. All brands supplied and fitted by our team of experts. We also offer PAT testing and all your electrical needs. LED security lighting, installation and maintenance. Twin Security Systems are checked and vetted approved, so you know you're getting a quality workmanship guaranteed. For a no-obligation free quotation, telephone us on 01642 687070. That's 687070. Twin Security Systems, keeping you safe. ذہنی سکون کے لیے ٹوین سیکیورٹی سے آج ہی رابطہ کیجیے. On 104.5 FM, online via the free mobile app and Facebook Live. This is CVFM Ramadan Live. CVFM. تیبہ اے تیبہ امت کا سفینہ, روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, ایسا ہے مدینہ. اے تیبہ میرے ساتھ پڑھو. اے تیبہ امت کا سفینہ, روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, ایسا ہے مدینہ. کچھ مکی کچھ مدنی آیت قرآنی, ہجرت کی تھا حکم ربانی. خیر الانام درود و سلام محمد, عشق رسول